They have a $650 million deficit. Now, some of the challenges that San Francisco has, you see, if you're in San Francisco and you're homeless, they'll pay for your alcohol and they'll pay for your cannabis. So it costs more money. So that's why you have a deficit. But it's okay because we don't need to send the schools money today. We can send that years from now. But we need to get them 92% of their deficit taken care of. Now, we have a pandemic going on, and we're going to spend 1.9 trillion, but only 9% of that needs to go to COVID because San Francisco needs a lot of money. So what they have done now is they reward bad behavior. As for the few places that are facing shortfalls, they're actually punishing states that did it right. American taxpayers didn't vote for this, but thanks to the blue state payout, they are. The bill rewards bad behavior. Now, President Biden, he hasn't had a press conference, but he did say one time, and someone picked it up, show me what to cut. Well, the Senate actually cut tens of billions in spending from the Biden bill that the House passed. Now, I feel bad, Mr. Speaker, because Speaker Pelosi at first had like 112 million for that really important COVID subway just outside of San Francisco. Now, before that bill was able to get to the floor and the public found out about it, I guess it got good press because they added more money to it. It got to 140 million. Now, when it came to the floor here, there was a group of people, well, Mr. Speaker, let's just say it was the Republicans. They thought a better priority was to spend that 140 million for children with mental health. Because we've watched study after study of children being left out of school, suicide, obesity. What about those children who have parents who don't work for the federal government? They don't get a vote. And some of those parents had to quit their job to care for their children. So we thought, I know it's a small amount compared to 1.9 trillion, we thought, wouldn't that be a better use of the money? So we offered that on the floor, Mr. Speaker. But unfortunately, Mr. Speaker, the Democrats said no to that this subway was more important than the children. Well, luckily, on the Senate side, they took that out. Whoa. Mr. Speaker, the American public thought for one moment, maybe the price could get a little lower that the American public would have to pay, not $5,000 a person. Maybe they saved a little money. No, 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 no. You see, Mr. Speaker, the Democrats are in charge of the Senate, too. So they now decided, since they couldn't build the subway, they would just flush that money up. So where did they spend it? Well, Mr. Speaker, you've got to give them credit. They took the same advice that the Democrats in the House had. You see, they added an extra $25,000 bonus for state employees. Let's just not reward the employees of the federal government that haven't been laid off. Let's reward the state employees who haven't been laid off. They get $25,000 bonus. Isn't that amazing? I guess the money, I wonder where it comes from. Oh, yes, Mr. Speaker, it comes from the American people, the hardworking taxpayers. You see, they all need to send the government $5,000 so you can decide where to spend it. And if you're part of the swamp, pretty good reward, $25,000. And then they added $15 billion for taxpayer-funded healthcare subsidies that illegal immigrants able and eligible for. Now, Mr. Speaker, you know this, Mr. Speaker, based upon your district and others. You know what's happening down at the border. President Biden has created a new border crisis. There's more people able to come in, not being tested with COVID, but lo and behold, they are now going to get subsidized health care. Luckily, we can spend more money on that, Mr. Speaker. There's probably much more coming now with the Biden border crisis. But will this help the people get back to work? Nope. Will this help students get back in the classroom? Nope. But will it help vaccines get to those who want it? Nope. But will it help take care of 92% of
San Francisco's budget deficit. Oh, yes, it will. Yes, it will. It just throws out money without accountability. Even though there are $1 trillion sitting there right now that have already been appropriated that can go out to help. But remember what Margaret Thatcher said, Mr. Speaker. Socialism. You'll eventually run out of other people's money. You've been doing a very good job of it so far. There's still work to do to defeat the virus. But it is clear we are nearing the final phase of the fight. For 12 terrible months, the American workers have struggled through lockdown, sacrificed through closure, and suffered through mandates. We persevered through it all. And now their government wants to take 5,000 more of it to make sure a federal employee that wasn't laid off, state employee that wasn't laid off, gets bonuses. And lo and behold, we've got to make sure San Francisco gets their deficit taken care of. Not in 2 years, like the schools, but today. President Trump, Operation Warp Speed, previous bipartisan efforts in Congress and the American people worked tirelessly towards that outcome. President Biden was set up for success, both economically and with vaccines. But in that short amount of time, what have, Mr. Speaker, they've been able to accomplish now at the administration? They raised our gasoline price, so not only are you asking to pay for this bill, you're taking more out of their pocket, but at the same time, by a stroke of a pen, you laid off millions of those workers. Mr. Speaker, I know this for sure. I know where you serve. I know your passion for serving. I know the people in the district that are getting laid off for the XL pipeline. I know that wasn't your wish. It's harder to pay a bigger tax bill when you don't have a job. It's even worse when that job was taken away by your president. It's even worse when you go out to look for a new job and that same president has changed the policy along the border, and now you're competing with people who are not even American, and they're getting subsidized health care because of this bill. Mr. Speaker, I believe the American public wants something different. I believe they were proud of the fact when we did something here that was bipartisan. I believe they were proud of the fact of Operation Warp Speed. We now have 3 vaccines. I believe they were proud when we were energy independent. I believe they were proud when they had more money in their pocket and they didn't have to pay so much for gasoline. But Mr. Speaker, socialism has destroyed many countries. I just watched Venezuela offer new currency. What was it? $1 billion is worth 50 cents today. How did it all start? I've watched socialism grow in this country. I've watched it grow in this body. I see within your own party, you no longer even fear to say that you're Democrats anymore, Mr. Speaker. You're socialist Democrats. That's the lead of the Democratic Party. Mr. Speaker, the head of the chairman of the Senate Budget Committee isn't even registered as a Democrat. So why would you think what would be produced? Mr. Speaker, whoever votes for this bill, I want you to look people in the eye. I want you to think about that hard-working taxpayer. I want you to explain to them why only 9% goes to defeat COVID. Why do they have to give $5,000 and you redistribute it to people who weren't even laid off? You give bonuses to the things you care most about. Mr. Speaker, I've heard our speaker say many times, where you spend your money shows your values. Well, she does represent San Francisco, Mr. Speaker, but we don't. 92% of the budget deficit of San Francisco is going to be paid with this bill. But for that parent out there who is struggling, that for the last year, that has had to be the teacher, the tutor, the coach, the music instructor, the recess participant, help is not on the way.
Help is not on the way. For those who've studied government and always thought working something bipartisan would be positive, that's no longer the case. For those who thought they could have a fair debate on the floor, you take away even the offer to have an amendment. And when we do, and we prioritize the children of this nation over a subway in a district not far from our speaker, the majority party walks away. Mr. Speaker, we are so much better than this. We proved it 5 other times. What a difference it makes by a simple new control of a power that people want. Mr. Speaker, when you study history, there's a saying in a book called The Prince Machiavelli. Absolute power corrupts absolutely. Absolute power corrupts absolutely. The first indication to know if it happens, take a look at the vote. There'll be a bipartisan vote against this bill. You could wave to me. It's okay. I want you to wave to the American public when they have to wave away $5,000 so a federal employee that's never been laid off gets a $21,000 to deal with their children being at home. Who's going to represent them? Who's going to be their voice? Mr. Speaker, I'll promise you this. We will never stop listening to those voices. We will never stop fighting for those voices. And there will be a day that will be the majority voice in this House. Unfortunately, Mr. Speaker, I have not seen that this year. History will not be kind to what transpires today. But I still believe that America is a great hope for the future. That we're all conceived in liberty and dedicated to the proposition that we are equal. But in this body, it seems as though only one can have a voice. But that will not last long, and that will change shortly. With that, I yield back. Gentlemen, members are reminded of director remarks to the chair. Gentleman from California yields back. Gentleman from Missouri reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, we've just listened to a repetitive recitation of all the arguments we've heard against the American Rescue Plan for the last 6 weeks or so, and they consist essentially of scare tactics, misinformation, and then calling everything socialism. You know, if Democrats had a potluck picnic, Republicans would call it socialism. What we say is this is a bill that responds uniquely to a unique national crisis. And it does it in a way that the American people believe is the right way. So I respond to the minority leader by saying, poll just this morning, 75% of the American people support the American Rescue Plan, only 18% oppose it, 59% of Republicans support the American Rescue Plan. So despite his attempts to divide this country and to demonize the speaker and others, the American people understand that this is the appropriate step to take at the appropriate time. I now yield 45 seconds to the gentlelady from California, distinguished member of the committee, Ms. Chia. Chairwoman from California is recognized for 45 seconds. Every day, constituents in my district are asking when the $1,400 survival checks are coming and when they can get help with their rent so that they don't become homeless. They are suffering and they need help now. The American Rescue Plan is a real plan to crush the virus by speeding vaccine distribution and increasing access to health care. This will not only mean safer families, but also safer classrooms for teachers and students. It means a continuation of $300 a week checks in unemployment insurance, and it supports our businesses so they don't close. With over 500,000 dead, we need a way to end this crisis and help our people. That is exactly what today's bill will do. I strongly urge a yes vote. Chairwoman from California yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr.
Speaker. I yield 4 minutes to the Republican whip, Mr. Scalise. Gentleman from Louisiana is recognized for 4 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Thank my friend from Missouri for yielding. Mr. Speaker, I rise in strong opposition to this massive non-COVID spending bill. And if you look over the last year during this pandemic, Congress has come together many times in a bipartisan way to go and specifically help families who are struggling, to help small businesses who are hanging on by a thread, to try to put more money into finding a vaccine. Mr. Speaker, we were successful in those initiatives. In fact, so successful that we now have 3 proven vaccines that are out there working because of President Trump's Operation Warp Speed. We were able to help millions of small businesses stay afloat. There's still more struggling. Many cases in states who are mismanaging this, you're seeing a disparate impact. But Mr. Speaker, instead of working with Republicans and Democrats, President Biden tried this go-it-alone approach to allow Speaker Pelosi to write a bill behind closed doors, bring the bill forward, not allowing a single Democrat to file an amendment on a $1.9 trillion spending bill in the House. When you look at what's in the bill, and many people reference polling as if we should vote based on a poll that doesn't show the full story. Well, we're starting to get the full story, Mr. Speaker. If you ask people, do you think with hundreds of billions of dollars still out there unspent from previous bills, we should borrow $1.9 trillion from our children to do things like send $1,400 checks to people in federal prison? Yes, Mr. Speaker, that's in this bill. Pick your prisoner of choice. The Boston Marathon bomber gets a $1,400 check in this bill, and we're borrowing that money from our children. Has that been asked by a pollster? I would argue no, but there was an amendment to strip that out. Every Democrat who had the opportunity voted to continue sending those checks to felons. No wonder last week, Mr. Speaker, 97 Democrats voted to allow felons to vote in elections. Luckily, that amendment barely failed. But Mr. Speaker, look at what's in this bill. Is there any money in this bill, by the way, to specifically open our schools? Unfortunately, the answer to that is no. We had an amendment to require that if you're going to give hundreds of billions of new money to schools, shouldn't at least be used to open those schools? The science says to open schools. The union bosses say no. You look at what's in this bill, you look at what's not in this bill. This should be a targeted relief bill, but instead, this is an attempt by Speaker Pelosi to further promote her socialist agenda. 95% of the money in this bill for schools can't even be spent this year. So this bill actually keeps schools closed longer. And think about that juxtaposition, Mr. Speaker. President Biden has created a crisis at America's border. President Biden said America's border is open, but in this bill, he keeps schools closed. How does that make any sense, Mr. Speaker? Again, you go through this bill, they actually inserted language in this bill by dark of night, and I'm sure it's never been polled, but in this bill, it bans states from cutting taxes. Beyond. And it begs the question. That have been poorly mismanaged. But on Main Street, the small businesses will continue to suffer. $90 billion to bail out goes to something COVID related. Meanwhile, Planned Parenthood, and I'll say it again, Planned Parenthood can go fund themselves. If conservatives were in charge, you would see a limited, targeted relief plan while enabling businesses and schools to remain open and reigniting our economy.
Look at businesses and schools. Look at Florida and Texas who have led the way. Never forget, these jobs are essential, and the best stimulus package is to reopen. And with that, I yield. Thank you. Gentlewoman yields back. Gentleman from Missouri reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I now yield 45 seconds to the gentlelady from Virginia, a distinguished member of the Budget Committee, Ms. Wexton. Gentlewoman from Virginia is recognized for 45 seconds. Mr. Speaker, we all want to get out of this pandemic and back to normal. We want to ensure that our kids can learn safely in their classrooms. We want to get more shots into arms. We want to put money directly into the pockets of the Americans in need. And we want to restore jobs in our communities. We have to take action now, and the American Rescue Plan is the best way forward. Our colleagues across the aisle want to gaslight the American people on this, but they know that this bill has the support of over 70% of Americans, and there's a reason for that. The American Rescue Plan meets the needs of our families and communities right now. With this bill, we will finally put this pandemic behind us. We will cut child poverty in half. We will deliver transformative tax cuts for our families, especially working moms. This is a great day because help is on the way. And I yield back. Gentlewoman yields back. The gentleman from Kentucky reserves. Reserve. The gentleman from Missouri is recognized. I reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Kentucky. Mr. Speaker, I now yield 45 seconds to the distinguished gentleman from Texas, a member of the Budget Committee, Mr. Doggett. Gentleman from Texas is recognized for 45 seconds. Rescue and relief for those awaiting life-saving vaccines, for struggling small businesses, indebted families about to lose their home, for impoverished children, for those who are eager to get their children back in school. These are survival checks that are coming. And the same Republicans who delayed relief for 7 long months last year seem determined to block this lifeline this year. Texas families tell me they can't wait for more of your Republican gamesmanship. And our mayors and counties across Texas, they have been the ones who stood alone, shouldering the burden of leadership after multiple Trump failures and outrageous Abbott interference. They need to provide for our communities. That's the relief you would provide. Let's preserve the promise of life and liberty for those whose future has been dimmed by hardship. Republicans will not again deny the relief that we are delivering today. I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. The gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield 1 minute to my good friend from Mississippi. Gentleman from Mississippi is recognized for 1 minute. Over the last year, Republicans and Democrats have worked together on numerous occasions to provide COVID relief for the American people. Unfortunately, this bill was not that way. This legislation is a completely partisan bill that has yet to receive one Republican vote in either the House or the Senate. This spending bill will appropriate nearly $2 trillion at a time in which we still have $1 trillion in unspent funding from previous relief bills. This bill will be passed at a time in which our economy is growing, on which unemployment is dropping, in a time in which Americans are being vaccinated. Instead of prioritizing public health needs, focusing on reopening our economy, reopening our schools, or even securing our border, we will be voting to add almost $2 trillion to our national debt, the most of the spending going to fulfill campaign promises and fund the agenda of the far left. We must reject this partisan bill that even many Democrats admit is the most progressive legislation in the last quarter century, and Congress must instead focus on working together for the good of the American people. Thank you, and I yield back the balance of my time. Gentleman yields back. The gentleman from Missouri reserves. The gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I yield 45 seconds to the gentleman from Rhode Island, a distinguished member of the Foreign Affairs Committee, Mr. Cicilline. Gentleman from Rhode Island is recognized for 45 seconds. Mr. Speaker, people often wonder, does government understand what's happening in my life, in my family's life? Despite the arguments of our Republican colleagues that the pandemic is past, that the economy is fine, no relief is warranted, the truth is more than 500,000 people have died, 4 million small businesses have closed, millions of people are out of work, and relief is needed. The American Rescue Plan will speed up the delivery of vaccines, bolster testing and tracing, and expand access to affordable health care. It puts money up to $1,400 a person right into the pockets of working people. It extends unemployment benefits and gets help to small businesses.
Today, with President Biden in the White House and Democrats in control of Congress, we can tell the American people help is on the way. And to listen to my friends on the other side of the aisle, you wonder, where do they live? Because according to them, all this has been resolved. The pandemic is gone. People are back to work. The economy's recovered. That's not reality. This bill will provide desperately needed relief to those we serve. I urge everyone to support the American Rescue Plan, and I yield back. Gentleman yields back. The gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri. Reserves? Reserves. Gentleman reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I now yield 45 seconds to the gentleman from Michigan, a distinguished member of the Budget Committee, Mr. Kildee. Gentleman from Michigan is recognized for 45 seconds. Thank you, Mr. Speaker, and I thank my friend, the chairman of the Budget Committee, for yielding. I support this legislation. The American people support this legislation because it's good for families, it's good for seniors, it's good for businesses, and it provides immediate economic relief to the people who are struggling right now. $2,000 to every American, supported by Democrats and Republicans. Speeding up vaccination, supported by Democrats and Republicans. Extending unemployment benefits, supported by Democrats and Republicans. Expanding the earned income tax credit and the child tax credit. Cutting child poverty, supported by Democrats and Republicans. I say it's supported by Democrats and Republicans with one exception. The Republicans who serve in this Congress. Republicans across the country support it. Independents across the country support it. Democrats support it. This is time to act. I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri. Reserves. Reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I now yield 45 seconds to the gentlelady from New York, a distinguished member of the Energy and Commerce Committee, Ms. Clark. Gentleman from New York is recognized for 45 seconds. And I thank the gentleman from Kentucky. Mr. Speaker, I rise once again in support of the American Rescue Act. This monumental and comprehensive legislation will bring and sustain critical relief to the American people. $1,400 in direct payments to the most economically distressed Americans, cutting child poverty in half, $26 billion for emergency rental assistance, $7.25 billion in new money for the PPP program. New York City was the outbreak epicenter of the virus. We experienced unprecedented loss and economic devastation. But the American Rescue Plan and Brooklyn, New York, and the nation can look forward to a future beyond devastating pandemic. And no matter the amount of gaslighting, alternative facts, fear-mongering, and conspiracy theories will fool the American people. President Biden and the Democrats to the rescue. And I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I now yield 45 seconds to the gentleman from California, a distinguished member of the Agriculture and Oversight and Reform Committees, Mr. Khanna. Gentleman is recognized. Mr. Speaker, this bill is historic because it buries the myth that the cause of childhood poverty is a lack of character or a lack of hard work or a lack of love. The bill affirms the simple truth that the cause of poverty is a lack of income to cover basic necessities. No child in America should be deprived of food, of medicine, of clothing, or of education because of the accident of birth. That is what this bill stands for. It represents and marks an ideological revolution on behalf of justice. I yield back. Yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I now yield 45 seconds to the gentlelady from Florida, a distinguished member of the Oversight and Reform and Appropriations Committee, Ms. Wasserman Schultz. Gentlewoman from Florida is recognized for 45 seconds. Thank you, Mr. Speaker, and I thank the gentleman for yielding. Mr. Speaker, to honor the 500,000 Americans who perished in this pandemic and rescue the millions still struggling in its fiscal chokehold, we must end this national viral nightmare. The American Rescue Plan is our best hope and the most ambitious progressive legislation in scope and impact since the Affordable Care Act. It delivers direct payments to families,
helps our schools safely reopen, and ensures small businesses and Main Street stay open. It also ramps up testing and vaccine deployments, especially to underserved communities. This plan's tax changes likely cut child poverty in half. If we want kids behind desks, shots in arms, and people in jobs, this American Rescue Plan delivers vital relief now and lays a solid foundation for the future. Thankfully, the misers are no longer in charge, and help is on the way. I yield back the balance of my time. Gentlewoman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I yield 1.5 minutes to the gentleman from New York, the distinguished chairman of the Foreign Affairs Committee, Mr. Meeks. The gentleman from New York is recognized. As chair of the House Foreign Affairs Committee, I speak in support of the international provisions of the American Rescue Plan. Pandemics do not respect international borders. COVID-19 won't end in America until it's brought under control around the world. The $10 billion included in this package for international support are a small yet critical investment in fighting COVID and its effects around the world. This portion of the bill prioritizes global health, providing more than $4.6 billion to relieve overburdened healthcare systems and medical workers, and helping governments and multilateral partners develop and distribute vaccines. To address the humanitarian crises exacerbated by this pandemic, the American Rescue Plan provides funding for life-saving assistance, including shelter, food, clean water, and basic medical care. It also provides COVID-related relief to refugees who are already among the most vulnerable, and to our multilateral partners such as the World Food Program and UNICEF, who can leverage their other partners and their global reach to maximize these dollars. These provisions will also provide nearly $1 billion in flexible funding for economic support to help ensure that even more need isn't created as a result of the economic impacts of COVID, which are already severe. It will support our diplomats and development professionals, enabling them to scale up and adapt to the pandemic and continue to serve Americans and our country's interests around the world. The foreign affairs provisions represent approximately 0.5% of the overall package. These funds support Americans' foreign commitments to the poorest nations, least able to tackle the pandemic. And I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I yield 30 seconds to the gentleman from Texas, a distinguished member of the Financial Services Committee, Mr. Green. Gentleman from Texas is recognized for 30 seconds. Thank you, Mr. Speaker, and still I rise. And I rise with gratitude and appreciation for the Biden administration. This administration did not give up, did not give in. This administration has become now a symbol of hope and help for working class people. It is time for us to put more emphasis on the workers and less emphasis on the billionaire class. I yield back the balance of my time. Gentleman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri reserves. I yield myself the balance of the time. Gentleman is recognized. Gentleman from Missouri. Thank you, Mr. Speaker. You know, there's this popular phrase that our speaker is known for, that we must pass the bill before we know what's in it. Well, the other side also said you must pull the bill before the American people knows what's in it. After they figure out what's in this bill, they won't like it. We've looked at this bill. We've read it. Less than 9% of all funding of this bill goes for healthcare spending, to crush the virus, to put vaccinations in the arms of Americans. More than 20% of this bill goes to policies that harms jobs and reduces employment. $36 billion will be cut from Medicare just next year alone because of this bill. Over $360 billion will be cut from seniors in 10 years because of this bill. Mr. Speaker, when the facts are polled, the American people will know that this is a progressive wish list forced down by the Democrat Party. Gentleman's time has expired. The gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, may I inquire how much time remains? Gentleman has 3 minutes and 45 seconds remaining.
Gentleman's recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself such time as I may consume. This morning, there was a really interesting article in the Louisville, Kentucky paper, the Courier-Journal, because yesterday, the Bashir administration presented to the General Assembly the numbers that Kentucky was going to experience based on this American Rescue Plan. The money that was going to go to the state, the money that was going to go to counties and cities, the money that was going to go to higher education, half of which has to be used to support students in need, the amount of money that was going to go to help children out of poverty. And the way it was described in this article was that these legislators, overwhelmingly Republican, our state house is 75-25, and our Senate is 38-9. They were stunned, they were excited. One person described it as the excitement was palpable. Of course, because this is life-changing for so many constituents of theirs. It is life-changing for the future of the Commonwealth of Kentucky. Let me put it this way. We have 4.4 million Kentuckians. 4 million of them, 4 million out of 4.4 million, 92% will be getting a check. The $1,400 check, some a little bit less, but most $1,400. 1.2 million children will become eligible for extended child tax credit. 1.2 million children. The magnitude of the impact of this bill is truly stunning. Now, some people will say, and you can imply this, or you can infer this from many things that the Republicans have said, that those a lot of those people don't deserve the $1,400. They don't need it. Well, I hope they all go home and tell those people that they represent, you really don't need that $1,400. You haven't suffered because of this pandemic. You haven't had to care for a relative, a child who's not being able to go to school. You haven't had any extra expenses because of the pandemic. You just don't need it. You're a moderate income person. Don't take the $1,400. I want to hear that conversation because it's not going to happen. As a matter of fact, what we're all concerned about on our side is the Republicans are all going to vote against this, and then they're going to show up at every ribbon cutting or every project that's funded out of this bill, and they're going to pump up their chest and take credit for all of these great benefits that are coming to their citizens. It's okay. If they want to take credit for it, fine. What we're concerned about is that we have finally in this body, in this Congress, risen to the occasion in the context of a terrible national disaster. And what astounds me when I listen to the arguments against this bill is that nobody was at fault here. At least nobody out in the country was at fault. All these people are going to get $1,400. They didn't do anything wrong. All these kids who are going to get raised out of poverty, they certainly didn't do anything wrong. The people who are now in food lines in many cities across this country, who never ever would have been in a food line before, they didn't do anything wrong. Who's going to help? Do we say this is all survival of the fittest? No. We rise to the occasion. We delivered. The American people, I know, support us, and I urge everyone to support the American Rescue Plan Act of 2021. I yield back.
Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself such time as I might consume. Gentleman's recognized. Mr. Speaker, this pandemic has been ruthless. With over 500,000 lives lost, we are a nation in a constant state of mourning. Sadly, we cannot take away the pain and the suffering of our friends, neighbors, and loved ones, but with this seismic legislation, we are delivering much-needed help and relief to millions of our fellow Americans. In a few minutes, this chamber will pass and then send to President Biden a monumental piece of legislation that will begin to turn the tide of an unprecedented health and economic crisis. And I want to thank Speaker Pelosi for the confidence that she offered to the Ways and Means Committee as we wrote most of this legislation. In the 33 years that I have served in this House, I don't know that I will ever cast a more important vote than what we are about to do, and of such great consequence, in but a few minutes. I'm immensely proud of the work that the Ways and Means Committee members did to make this legislation a reality. We heard the American people and we went big. We proudly contributed substantial solutions that will strengthen our recovery from this virus and rebuild our economy to work better for all Americans. The Ways and Means Committee was responsible for $1 trillion of this expenditure. To contain the public health crisis and make health coverage more accessible, we are making the largest expansion of the Affordable Care Act since it was enacted, and which the Ways and Means Committee helped to write. We are bringing down the cost for jobless Americans, saving them thousands of dollars in health insurance costs and more. We will also include assistance for nursing homes that are desperate to contain this virus. We are going to help those struggling to stay afloat by putting cash in their pockets, simultaneously creating liquidity and demand. And for the jobless, we extend federal unemployment benefits to keep them afloat for the better days that lie ahead. We have made 3 key tax credits for low and middle income workers and families more generous, more flexible, and more capable of tackling the inequality and concentrated wealth that exists in our country. And we already know that a key to our recovery will be giving parents the tools to go back to work, even though their previous child care may have been upended. We will ease their worries by making child care more accessible and indeed more affordable. The child credit will lift millions out of poverty. The expanded earned income tax credit will put money into the pockets of the lowest income workers. Listen to this following statistic. All in all, there will be an increase in after-tax income for the poorest 20% of Americans by increasing their income by 20%. That is a staggering achievement. It is a life-changing achievement. Lastly, we have also made a long overdue fix to multi-employer pension programs that will protect hard-earned savings of workers, many of whom have been on the front lines of this crisis. These are people who have played by the rules, served our country in the military, and worked day in and day out with the promise of a secure retirement, not to have it pulled from under them. And I would remind all that 30 Republicans on 2 separate occasions have voted for this bill as a standalone measure. When I heard a previous speaker say this was a bailout, it's a backstop. And in addition, perhaps that individual didn't understand the PBGC. Because if we didn't come to the support of these pensions, it would take down the Public Benefit Guaranty Corporation, which ensures all pensions for Americans in the private sector. I cannot stress this enough that these provisions are going to change lives. We are not creating a narrative talking about changing lives. We are going to do it with this legislation. We are doing the right thing, not only because of what we've been saying that we would do for years. This is the moment. This legislation has the support of economists from the left, the right, and the center. This is about the power of ideas. But because it's what the American people want also, let me be clear. The American people, regardless of political affiliation, overwhelmingly support this package because they know what is in it is badly needed to get to the other side of the crisis. I regret that the overwhelming support that I've just described has not been translated into unity in this chamber. This is bipartisan in America, even if it's not bipartisan in this chamber. Our colleagues on the other side have deemed workers who saw their entire industries evaporate perhaps unworthy of this moment,
They've deemed working parents perhaps unworthy of this moment, and they have deemed the working and middle class American family perhaps at this moment unworthy. I don't understand it. Instead, there has been a lot of talk about this package being too large and too expensive. But if there was ever a time to go big, this should be it. Shouldn't we be helping struggling American families be worth the size of this bill? I seem to recall that my colleagues found that wealthy Americans and big corporations were worth the size of their tax cut. So why not working and middle-class families who are facing a health and economic crisis unlike anything the nation has experienced in more than a century? I actually have some charts that I think highlight the difference today. We have two comparisons of who benefits from the American Rescue Plan and who benefited in the Tax Cuts and Jobs Act. This is pretty apparent, pretty obvious to all who might discern in this moment. As you can see, the benefits that my colleagues across the aisle will oppose today go directly to working class Americans. However, with the next chart, you can look at their package, and it was nearly the same size, and by the way, they borrowed $2.3 trillion for it, that had overwhelmingly support from their side of the aisle, but look who the benefits went to. The evidence is overwhelming as to who the benefits went to. This package is nearly the same size as what they did, but the impact of what we're about to do will be extraordinary. Multiple reports highlighted how the tax cuts bill did not, as the proponents claimed, grow the economy, or indeed the great hoax paying for itself. That never happened. And yet they continue to stand behind a law that put the powerful and the wealthy first, and they dismiss what we're about to do today. Hardworking Americans have been for too long left behind, and that ends today. This bill will save lives and livelihoods. We will help families stay housed, put food on the table, and access affordable health care. Most importantly, this package will help families avoid impossible choices. So I urge our colleagues to rise to this moment and support this important legislation, and I reserve the balance of my time. Gentleman reserves the balance of his time. Gentleman from South Carolina is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself as much time as I may consume. Gentleman is recognized. Mr. Speaker, I'd like to remind my friend and my chairman, who I have great respect for, Mr. Neal, that the Tax Cuts and Jobs Act was one of the pivotal successes of the Trump administration that yet led to the lowest poverty among all Americans that had existed in decades, if not ever. Strongest economy and lowest unemployment among all demographic groups. Whereas this plan, this so-called COVID relief plan, is not in fact a COVID relief plan at all. By far, most of the money goes to creating new entitlement programs. You see, my friends on the other aisle are more concerned with making the American people reliant on government programs than they are on creating opportunity for them to lift themselves up. You see, Mr. Speaker, if you operate a small business trying to get people to come back to work, if you're a frontline worker eager to be vaccinated and hoping this plan will speed that up, if you're a family attempting to educate your children while schools refuse to open, this bill won't help you. It leaves you behind. My friend Mr. Clyburn said last year that this COVID pandemic created a great opportunity for Democrats to mold things to their vision. And boy, are they delivering. My friends on the other side say this bill is popular. And you know, I don't doubt it is. I mean, it's certainly good politics to say, hey, we're going to hand you a check for $1,400. Just help us get this across the line, we'll give you a check. But what they don't talk about is what this bill cost. You see, $1.9 trillion is $5,487 for every man, woman, and child in this country. $5,500 for every man, woman, and child. So the U.S. government, what these guys want to do is have the government borrow $5,500 in your name, and not just your name, your wife or your husband's name, and each of your kids' names. $5,500 they're going to throw in the kitty
Oh, but they're going to give you $1,400 of it back. So vote for this bill. Well, I think we should look a little further than that. I think we should look maybe at where the other $4,100 that they're borrowing in your name goes. And guess what? That money's going to have to be paid back. And it's going to be paid back in higher taxes. It's going to be paid back in lower productivity. It's going to be paid back in lower government services. It's going to be paid back in less opportunity for your children and your grandchildren. So let's look at where this $4,100 goes. $750 of your $4,100 that they're borrowing in your name and each of your kids' names goes to paying extra unemployment for people to stay home. In fact, it pays people more unemployment than they can make it work in most cases. To bail out union pension plans that are chronically underfunded. And this problem needs to be fixed, but this plan does nothing to fix the problem. They'll continue to be chronically underfunded. $177 of your $4,100 they're borrowing in your name and not giving back to you goes to bail out union pension plans. $1,067 of your $4,100 that they're borrowing in your name and not giving back to you goes to bail out blue states. In the prior plans, we already had money to help states. A lot of the money hadn't been spent from the prior plans that we had, but they changed the allocation formula in this plan. It was based on population, so every state was treated fairly. But that's not good enough for places like California and New York that are shut down. So they said, oh no, let's add unemployment in there because our governors have shut our states down and our unemployment is higher and we want more money. We want to take money from places like Florida and Georgia and South Carolina and other states in the Midwest that stayed open. And we want to redirect it to California and New York. So they threw unemployment as a criteria. South Carolina, my home state's the third biggest loser. Florida's the biggest loser. We lose over $1 billion and $5.4 billion extra dollars goes to rich California. And that's $1,067 of each of your money. K through 12 education, college and universities get $500 of your money that they're borrowing in your name, but guess what? We know you want to send your kids back to school, but they don't require that the schools actually open. Schools are sitting there closed. They're still getting your property taxes. They're still getting all the taxes that normally fund you, but they're going to send them another $500 of your money, but not require that those schools open. $34 of your money goes to museums and native language preservation. You're spending $34 of your $4,100 on that. Public health organizations, including Planned Parenthood, get $58 of your money that they're borrowing in your name, and your kids' money that they're borrowing in their name goes to Planned Parenthood. Transportation grants, $128. Agriculture includes socially disadvantaged farmers. What does that mean? People who have historically been socially disadvantaged. That means if you're a white farmer, don't apply. Foreign aid gets $30. And then I'm lumping all other progressive priorities as $1,279, and a direct check of $1,400 adds up to $5,487. Mr. Speaker, this bill has been absurdly an absurd lack of bipartisanship. My chairman, my friend that I respect, says that the Ways and Means Committee created this bill. We didn't create this bill. Madam Pelosi uses COVID as an excuse to keep us out of town so she can write this liberal grab bag. We had no hearings on this bill. When we marked it up, there were dozens of amendments offered. Not one single amendment was accepted. This is an absolute ram job by the Democrats of a menu of liberal priorities. Mr. Speaker, we can do better. I reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, I now would yield 1 minute to the gentleman from California, Congressman Thompson, who is the chairman of the Select Revenue Subcommittee, which plays a central role in tax policy and repeatedly assures me he is of modest income from California. Gentleman from California is recognized for 1 minute. I thank the gentleman. Mr. Speaker, I rise in strong support of this legislation.
This bill is one of the most consequential policies considered by this body during my time in Congress. From top to bottom, it provides struggling Americans with the relief that they need. It provides critical health care funding to help crush the virus, including funds to continue ramping up vaccinations. It provides funds to help small businesses stay afloat, to help restaurants keep their lights on, to help families afford health insurance, to keep workers employed, and to help kids get back into school. It bolsters state and local governments, provides emergency assistance to the millions of Americans behind on rent, and on top of that, this bill is projected to cut child poverty in this country in half. This is an excellent bill, and I want to thank my colleagues, Mr. Chairman especially, and our partners in the administration for swiftly bringing this critical relief to the floor. The American people know that help is on the way. I urge my colleagues to vote yes. I yield back the balance of my time. Gentleman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. Mr. Speaker, I yield 1 minute to the gentlelady from West Virginia, Mrs. Miller. Gentlewoman from West Virginia is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. I rise today to speak against H.R. 1319, Pelosi's progressive payoff, and in support of America's gig economy. Not only is this a costly bill full of liberal wish list items that do nothing to crush COVID or create jobs, but it also stifles America's gig economy at a time when it needs our support the most. The gig economy provides flexibility and opportunity to businesses, workers, and customers in urban and rural areas. The success of America's gig economy is due to the absence of government over-regulation. Let's take a lesson from the gig economy that has flourished and scale our response around demand rather than regulation. I'm giving this bill 1 star. Our gig economy workers and customers deserve the freedom to work and to thrive. I yield back the rest of my time. Gentlewoman yields back. Gentleman from South Carolina reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield 1.5 minutes to the gentleman from Georgia, my friend, Chairman Scott of the Agriculture Committee. Thank you very Gentleman much. is recognized. Chairman. Gentleman from Georgia. Thank you very much. Let me first of all try to respond so the American people will know that this money, this $1.9 trillion is going to help our nation survive COVID-19. It's not just a disease that's out there. It is a disease that has impacted our people. Let me tell you what's in this bill. $800 million for food. $800 million for food. Don't you all know we got a hunger crisis? Don't you know that the American people are hungry? They're in record lines. You see them, miles long, every day, trying to get food. It's got $800 million for food for women and infants and children. We have 13 million of our children and infants going to bed hungry and malnourished every single night. You know why? Because of COVID. The unemployment is down. Our folks don't have the money to get the food. And Mr. Speaker, this is why our Agriculture Committee is having hearings tomorrow in the Agriculture Committee to address hunger, to see what else we need to do. And I must Gentleman's time has expired. Would you give me 10 seconds? He brought up the issue of the black farmers. It is important for you to know
that our black farmers were not included in the other pieces. And so we got them $4 billion just to help them. And time has technical expired. assistance. Gentleman's time has expired. America needs this. Thank you, Mr. Speaker. Is no longer recognized. Members are reminded that their comments will be directed to the chair. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. Mr. Speaker, I would remind the gentleman, due to the enormity of this bill, that if $800 million of this bill goes to food assistance, that represents less than 1/1000th of the total, a very tiny, small fraction, and that the prior bills were done in a bipartisan fashion. I'm certain we could have worked on a bipartisan fashion if there was any attempt to do that. But in fact, what this is just a ram job by the liberals to push through a vastly expanding entitlement system. And with that, I yield 1 minute to the gentleman from Texas, Mr. Arrington. Gentleman from Texas is recognized for 1 minute. Mr. Speaker, the American people deserve the truth. Over the past year, Republican and Democrat lawmakers have worked together to provide temporary and targeted assistance to the American people. 5 times we passed bipartisan legislation totaling $4 trillion to help families get back on their feet and our country get back to work. Which begs the question, Mr. Speaker, why now are Democrats who control Congress, control the White House, abandoning bipartisanship to jam through this partisan legislation without a single Republican vote? I'll tell you why. It's because this is not COVID relief. It's a $2 trillion blue state boondoggle and a Trojan horse for their reckless partisan policies. It's because Speaker Pelosi is throwing your tax dollars at Democrat cronies like a float captain throws beads at a Mardi Gras parade. Bailouts for union pensions, bailouts for cash flush states like California, bailouts for schools who still refuse to open their doors to struggling students. This massive spending bill masquerading as COVID relief will bankrupt the country. It will not rescue the country, bankrupt it, and saddle our children with insurmountable debt. I urge my colleagues to vote no on this bill, and I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from South Carolina reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield 1 minute to the gentleman from Oregon, Congressman Blumenauer, Chair of the Trade Subcommittee and valued senior member of the Ways and Means Committee. Gentleman from Oregon is recognized for 1 minute. I appreciate the gentleman yielding to me, and I appreciated his comments a moment ago. This is historic legislation dealing with priorities long neglected. The charts that he presented tell it all. The Republicans, with their $1.7 trillion tax cut, primarily for people who didn't need it, versus our priorities, dealing with making a major impact on child poverty, dealing with health, dealing with being able to our local governments to survive. This is a reflection of democratic values. The difference it makes is stark. I am proud to vote in favor of the Recovery Act. I'm proud of what it's going to do for people who need it most. And the contrast between Democratic priorities and what the Republicans did when they used reconciliation could not be more stark. I appreciate the gentleman illustrating it, and I hope that the House will approve this measure. Gentleman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. The gentleman from South Carolina is recognized. Mr. Speaker, I agree that the priorities could not be more stark when the Tax Cuts and Jobs Act led to the most successful economy in decades, if not ever, and the lowest unemployment amount African Americans, Hispanics, and women in the history of the United States. Whereas this bill represents just a massive expansion of our entitlement system. The Democrats, our priorities are to get people to work. The Democrats' priorities are to get people hooked on the government, to make them reliant on government checks. And with that, Mr. Speaker, I yield 2 minutes to the gentleman from Ohio, Mr. Winstrup. Well, thank you. You know, Mr. Speaker, I rise today to oppose this solely Democrat payoff spending bill. I would agree with my colleagues, it's historic. And I would agree with my colleagues, it's consequential. There is no doubt about it. And I'm sure that with $1.9 trillion, somebody will be helped. I'm quite sure of that. But the next generation of Americans are not going to be thankful. Let's be honest with the American people. This is not a COVID relief bill.
Members of this body came together 4 Cả times nhà last yêu dấu ấy, Congress ông and sẽ passed vừa đi legislation làm cái that xong actually rồi provided em relief to chuồn our lên luôn. constituents. This bill is so incredibly Nó far có away sự thay from đổi that, thì em đọc cho quý as vị nhé. Republicans have Để been em xem mấy giờ completely vote nào. frozen out of this process. Chắc là xong rồi. Đi Mr. đây xong thì Speaker, vote. what's the result? Ôi nóng quá. Only 9% goes Dọn towards dẹp toát hết defeating mồ the hôi virus. ra. Sorry cả 1.5 nhà, billion không for chào hỏi được cả Amtrak, nhà. which is already sitting on $1 billion in unspent aid. Mày tính hệ đơn này. Maybe riding Amtrak is a good place to socially distance. Maybe that's the reason. 50 million for environmental justice grants, Mr. Speaker. That doesn't educate our children. Roughly $1 trillion on other liberal pet projects. When we have $1 trillion from the previous Đây, để chị mở ra bipartisan chị đọc xem bills nào. that's been left Thì unspent. họ bảo đây bây xong Can là đọc kết someone quả thôi. Tại explain vì kết quả what vote that nó has nhanh to lắm. do Chỉ trong with vòng mấy COVID phút giống như hôm trước đấy. Tại vì ở Hạ Anybody? viện nó không giống như ở Thượng Members viện. are serious about directly addressing the medical and economic challenges our country faces, like getting businesses open, getting students back to school, getting vaccines to Americans who want them. I'll work Sao họ with nói anyone in this lâu body vậy to do ta? so. Trời ơi. And you know Republicans will, because we did several times until Democrats ignored us this Congress. Mọi người muốn nghe ông ấy nói lốt Please, let's not nói hết pretend không hay là this bill is để about em đọc COVID relief. tổng quan That cái bill. simply is not Cái mục true. này có mục sửa đổi. Mr. Speaker, I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from South Carolina reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I want to yield 1 Ôi minute dồi to ôi, the vẫn gentleman còn from ông này nữa Connecticut, à? Congressman Ông Larson, đã hết chair of chưa? the Subcommittee on Social Security and tireless champion of ensuring the delivery of stimulus checks to low-income retirees. The gentleman from Ông tổng chào Connecticut cả is nhà yêu dấu recognized for nha. 1 minute. Thank you, Mr. President. Họ vẫn Mr. đang Speaker, nói sắp xong rồi. I want to thank President Biden for his science-based efforts in defeating this virus with his unrelenting focus on putting American families back on their feet. The American Rescue Plan meets the moment and fulfills that old adage that help is on the way. This bill gets shots into your arms, money into people's pockets, and provides their communities, and especially our schools, with the relief that it needs. In Connecticut, 1.5 million working families will receive $4 billion. This relief is felt by those families. I say to my colleagues, as those families sit across the kitchen table and look across each other and talk about their day-to-day needs. Họ debate họ tranh luận sau khi tranh luận xong là mới công bố kết quả vote final đó quý vị. Thì chắc là ôi em like phải hơn tiếng rồi còn gì, chắc là sắp xong rồi. Lúc đó họ nói là sắp xong rồi, bây giờ vẫn chưa xong. Họ nói là vote final now. Sau đấy thì vẫn còn nói dài cổ ra. Cả nhà muốn nghe ông nói không hay là muốn nghe em đọc qua cái mục thay đổi mới này? Thank you, Mr. Speaker. What my friends across the aisle are saying is, here, your $1,400 check, but don't look at what I'm doing behind my back with the other part of the $5,500 I'm borrowing in your name and the names of each of your children. And with that, Mr. Speaker, I yield 1.5 minutes to Mr. Reed from New York. Gentleman from New York is recognized for 1.5 minutes. Thank you, Mr. Speaker, and thank the gentleman for yielding. And Mr. Speaker, I don't need a sheet of paper to express my words here today. I rise in objection to this bill because this bill is being passed on the backs of 500,000 plus of our fellow American citizens' deaths. Em cắm vào nha. Nếu mà em nói em đọc này mọi người có nghe thấy không? Ông ấy vừa nói mình vừa đọc có nghe rõ hay không? Thì đây là cái mục gọi là trước khi Hạ viện vào vote thì một loạt những cái người ở bên ngân hàng, nhà băng đó quý vị, là họ có kiến nghị về cái mục mà Thượng viện đã thông qua. Đó là cái mục nợ thuế, nợ động, nợ ngân hàng, các cái khoản nợ, nói chung là tất cả các cái khoản nợ. Thì ở trong cái bill ở Thượng viện thông qua là gói cứu trợ này họ protect, họ bảo vệ cho tất cả những cái khoản nợ đó và không ai được trừ nợ. Thế nhưng mà những cái nhà băng này họ đưa ra cái văn bản và họ gửi lên Quốc hội để mong được sửa đổi trong cái vote final cuối cùng tại Hạ viện này về cái vấn đề
nợ động mà họ có thể sẽ gặp phải những cái bankrupt nếu như mà họ không được trừ cái khoản nợ đó. Thì họ đưa ra những cái chi tiết như sau. Tại bây giờ cũng còn chưa có vote, thành ra em cứ đọc qua thôi nha, tí nữa vote xong em sẽ đọc lại một lần nữa cho quý vị. Họ nói là Quốc hội thì họ cũng confuse và họ không có quyết định chắc chắn là họ sẽ bỏ tất cả các cái khoản nợ, nhưng mà họ sẽ xem xét có thể họ sẽ bỏ cái khoản nợ tư nhân. Đó có nghĩa là ai mà nợ tư nhân á, thì có khả năng quý vị sẽ bị trừ trên cái tấm check 1400 này. Còn lại ở cái mục ai mà nợ chính phủ hoặc là người ta gọi là nợ child support đó, thì có thể họ sẽ giữ lại. Đó thì đấy là cái thông tin mới nhất mà trước khi họ đi vào cái vote final này, thì đợi xem họ vote final finish, kết thúc cái vote thì họ sẽ công bố chính thức cái dự luật này thành đạo luật. Và ông Joe Biden thì ông ấy vừa phát biểu, ông vừa đưa ra một cái bài báo khi mà họ đang tranh luận đó, thì ông ấy nói là bất kể thời điểm nào mà Hạ viện, nhưng mà phải tùy thuộc vào Hạ viện họ gửi sang cho ông đó, có nghĩa là bất kể thời điểm nào, sáng đêm tối trưa, có nghĩa là cứ Hạ viện chuyển cái bill này lên trên cái ngăn bàn của ông ấy là ông ấy ký right away, có nghĩa là ông sẽ ký ngay cả trong hôm nay, và nếu như họ chuyển ngay sang cái ngăn bàn của ông ấy thì ông cũng ký ngay. Thì nó chỉ có cái mục sửa đổi như vậy thôi. Còn trong cái phần tín dụng thuế thì em cũng đã chia sẻ ngày hôm qua họ có cái sự sửa đổi rồi. Thì để lát nữa xem sau khi họ vote xong xem mà họ sẽ ghi cái timeline, những cái mục của các cái khoản mục á, nếu mà có những cái gì thay đổi hoặc là có cái gì đó mà khác biệt thì Vanessa sẽ đọc cho quý vị. Nhưng mà bây giờ họ còn chưa vote nè. Thực ra cái vote này nó ngắn lắm, cái debate nó dài thôi, giống như hôm trước mà quý vị cùng xem với Vanessa đó. Cái debate nó kéo dài cả vài tiếng đồng hồ, nhưng mà cái vote final nó chỉ có vài phút là xong thôi. Là cái hôm đó em bị ông xã online em xuống đó, là lúc đó xuống cái là họ vote luôn à. Có 5 phút tổng cộng. Thành ra là cái quan trọng là họ debate nó dài dòng. Tại vì họ phân tích đó quý vị, thì Đảng Cộng Hòa thì phân tích là gói cứu trợ nó không có những cái khoản mà đi vào cái đề tài của gói cứu trợ là American Rescue Plan, có nghĩa là giải cứu nước Mỹ đó. Thì những cái mục mà liên quan tới cứu trợ cho con cô, liên quan đến con Covid và cứu trợ cho gia đình trường học và vaccine, cái phần trăm nó rất là ít. Và vừa rồi thì có rất nhiều những cái ông, đặc biệt ông McCarthy ông phát biểu ngay đầu tiên đó, là ông ấy đã vạch ra tất cả những cái điểm mà cái nào mà không nằm ở trong cái gói cứu trợ nó quá nhiều, nó không nằm ở trong cái mục đích của gói cứu trợ về do Covid-19 là nó quá nhiều đó quý vị. Thành ra là họ không đồng ý thôi. Thì tất nhiên là chúng ta thì đang cần những cái sự cứu trợ, thành ra là nó có ảnh hưởng. Nếu như họ không đồng ý trên những cái mục đấy mà họ không thông qua thì người dân chúng ta đâu được những cái phần cứu trợ. Thành ra đây nó cũng là một cái trò chơi chính trị tiếp theo đó quý vị. Thì một bên thì muốn bảo vệ cho những cái điều mà đáng lẽ người dân sẽ được hưởng nhiều hơn, còn một bên thì dựa vào cái sự chờ đợi có gói cứu trợ của người dân thì họ nhân tiện họ nhét vào những cái khoản mục khác. Đấy, bây giờ họ chỉ là hai bên họ nói ngược nhau như vậy thôi. Một bên thì xoáy sâu vào là cần có cái gói cứu trợ này, cho dù là có những cái khoản khác đi chăng nữa, nhưng quan trọng nhất là vẫn là phải có cái gói cứu trợ để đến tay người dân sớm trong cái thời điểm này. Đó là dân chủ họ bao biện cho cái ý kiến đó. Còn lại Cộng Hòa thì ngược lại, họ nói là nếu như mà tách những cái tiền kia ra thì người dân có thể được nhiều hơn, hoặc là họ không có chấp nhận những cái khoản tiền mà nó mang tính chất không có fair, thậm chí là những cái khoản 50 tiểu bang nó còn vào những cái bang xanh, rồi vào những cái mục đích nó vô lý. Nói chung là họ tranh cãi rất nhiều quý vị. Trong này họ có ghi bằng chữ luôn á, họ phân tích luôn những cái bài phát biểu của những ông này trực tiếp luôn này, ở bên dưới họ viết luôn những cái debate luôn. Thì đấy, nó chỉ có mỗi cái vậy là thay đổi thôi, còn lại là vẫn em chưa thấy cái gì thay đổi cả. Tiền thất nghiệp vẫn như vậy, tấm check 1400 ai đủ điều kiện cũng vẫn như vậy luôn. Thì lát nữa cái vẫn còn mấy quý vị thắc mắc ở cái khoản social security á, mọi người nói là lát nữa xong em sẽ chia sẻ cái đoạn đó cho quý vị này. Sao như vậy? Họ nói là vote final soon now. Mà em cứ tưởng là vote từ lúc bao đời rồi cơ. Em còn sợ là em vào mọi người đi xuống hết vì nó xong rồi. Không ngờ nó còn chưa có xong. Ủa, vẫn còn đang thòng lòng ra đây. Đã xong rồi. Trông như là mình buồn cười quá, ăn 5 chén cơm. Trời ơi, ăn cái gì mà ăn 5 chén cơm? Ở Mỹ toàn đồ ăn không thôi à, cơm ai người ta ăn cơm đâu anh trai. Tôi nói là em cười té ghế luôn này.
Some of us have been Tiền here thất for nghiệp some vẫn thấy period để of time. từ 15 tháng 3 cho đến ngày Some 6 of tháng us have 9. heard this debate Tiền thất before. nghiệp vẫn vậy này. My friend Mr. Reed from New York opined, and others have opined, about how we passed a number of bipartisan bills. 5 to be exact. March 4th, March 14th, March 27th, April 24th, and then we had a hiatus because the majority leader of the Senate said we ought to take a break and see what happens. And the minority leader of the House Uống cà phê. said the same thing. Sao We ông này didn't nói take lâu vậy any nhỉ? Ông action. này nói là kết thúc hay sao mà nói lâu vậy? Frankly, tens of thousands of people Họ died. nói xong Hundreds of cái vote thousands nhanh of lắm, people nó chỉ died. mấy phút thôi là xong. Now, I point out that we've acted 5 times. 415 to 2, 363 to 40. A voice vote on the CARES Act, $2 trillion. Cả nhà em còn chưa rửa mặt đánh răng gì cả luôn cơ, trời ơi. Tại vì từ sáng giờ, 388 to 5. sáng ra nhà em nhiều việc lắm. Sáng nào cũng như sáng nào, đây là gọi là daily công việc hàng ngày. Now, if you include the Cash Act, which we passed because the president, i.e. Mr. Trump, said we needed more money for people. And so we passed a bill. 44 Republicans voted for that one as well. Now, there's only one thing that's changed. Mọi người livestream thì phải chuẩn bị make up rồi nọ kia nên mọi người ngại với cả lên không giống em thì em không ngại livestream vì là em lên lúc nào cũng được, không quan trọng quần áo đầu tóc hay là trang điểm hay không trang điểm. That's the only thing that's changed. The need is there. The virus is still with us. The economy is struggling. But now we have a Democratic president. Không có mục gì thay đổi nữa đâu, chắc chỉ có khoản đó thôi. And so I expect zero of you to vote for this. Excuse me, Mr. Speaker. Khoản đó là đồng loạt những cái người ở chủ các nhà băng đó quý vị, họ ấy viết hẳn một cái bức thư xong rồi họ đệ lên trên Quốc hội. Đúng trong buổi chiều ngày hôm qua là Quốc hội nhận được bức thư đó, thành ra là hôm nay nó đi tách biệt ở cái đoạn đó, mà không biết là họ có trừ hết của tất cả mọi người hay không, hay là họ chỉ trừ những cái mục của tư nhân thôi, tại vì đây họ vẫn đang làm việc trên hai mục. One was called TARP, the Troubled Asset Relief Program. Republican president, Democrats passed that bill. Only a third, Mr. Speaker, of the Republicans would support President Bush. You can shake your head, but you look at the record, that's the fact. That is the fact. Democrats supported the request of a Republican president because we thought it was in the best interest of the country and our people. And the only reason it passed this House is because Democrats, 172 of us, stood up with George Bush and voted for that program. And it was a bad vote for us. It was the right thing to do, but politically it was a bad vote. How sad, Mr. Speaker, I think it is that we passed 5 bipartisan votes with the Republican president. Now, the president's different, and we don't want to give him any credit. And so we're going to cut off the nose of the American people to spite the face of America. Mr. Speaker, the Democratic majority in the Senate has taken action, passing an amended version of the American Rescue Plan that this House approved on February 27th. The version they sent us back reflects the same commitment demonstrated by this House to take the big and bold action demanded by the American people, and overwhelmingly supported, not just by Democrats, but by Republicans. The Republicans outside this House support this bill. Only the Republicans inside this House, unanimously apparently, oppose this bill, while some 60% of the Republicans in America polled say we're for this bill. But we have a Democratic president, I get it. President Biden's plan is reflected in this legislation, and it says President Biden's plan, but this is our plan. This is a plan we built over a year of tough debate, long debate, substantive debate, and discussion on both sides of the aisle, and in a bipartisan fashion passed
those 5 bills. This bill is consistent with the measures we passed last year to confront the challenges to our public health Thông and tin của ngày economic hôm qua là well-being. vẫn không trừ tất cả Achieves các a number khoản of nợ quý critical vị nha. goals. It puts Và thông tin của vaccine ngày hôm nay thay đổi. into Năm Americans' nay arms. các trang báo họ chưa có chia sẻ đâu, mới chỉ ở cái live trực tiếp họ It will nói put thôi. money in Americans' Các pockets. trang báo toàn chia sẻ cái tin cũ là vẫn It không will bị put ảnh hưởng tất cả children các back khoản in nợ này, nhưng mà classrooms. trong cái It will put trong cái millions ngày of hôm nay Americans họ back nói to là work and reopen thay businesses đổi cái safely. đoạn đó đó. And it will put at ease the front line and essential Đây là cái workers link who are này in là the họ public sector, đã nói like là teachers, the first responders, by ensuring that state, local, tribal, and khác territorial với cái governments vòng 1 can đó keep them thì employed. gói cứu trợ này chúng ta sẽ không bị trừ bất Mr. kể Speaker, khoản the nợ American nào. people Nhưng hôm nay thay đổi overwhelmingly rồi. support this legislation, with more than 3/4 in favor of its enactment, according to a Morning Consult poll from March 3rd. I'd like to see some of the RNCC polls, because I think they give the same message. But of course, maybe those people polled didn't realize there was a Democratic president. Heaven forbid that we vote for something that a Democratic president wants. Mr. Speaker, I put our party up to any kind of analysis in terms of our bipartisan support for Republican presidents when we thought it was in the best interest of the country. Dựa trên cả thuế 2019-2020 vẫn giữ Nearly nguyên 6 như vậy. in 10 Republicans want to see this bill passed. Listen to your people. I'm surprised that more of our Republican colleagues are not planning to vote for this legislation. I hope they'll do so. I hope they'll do so because I think it's in the best interest of our nation, of our families, of our individuals, of our businesses, of our economy. Thông tin cách I đây hope they will hôm join qua thì Democrats vẫn in là taking vẫn không action to trừ help đâu, the nhưng mà nearly hôm 10 nay là million họ nói là Americans sẽ who are thay out đổi of cái work khoản đó để lát nữa. compared to this time Họ last xong year. họ sẽ có cái timeline một We cái waited. This is what happened. bảng thì em sẽ đọc cho quý vị. I hope they có will cái also thay đổi. join Democrats in voting to extend Ủa sao lâu vậy expanded trời ơi, unemployment em insurance ngờ là benefits họ that would nói lâu otherwise như vậy lapse đâu. for more than 11 million families this weekend. And to make good on Ôi our dồi promise Haley to ơi, send another đi round đến of chỗ nào rồi? $1,400 Trời ơi, đang đi stimulus chuyển nhà. to most Đang đi Americans. hành trình xuyên bang chuyển nhà mà vẫn vào ủng hộ chị Haley. It's going to grow the Đi economy đến đâu and create rồi? jobs. Trời ơi, đang ở Cali I sao không hope thích they'll ở join San us in Diego supporting a number one massive đó effort mà of không deploying thích. vaccines Khí and hậu ở đấy testing so tuyệt we vời can nhất ở defeat Cali nè. this virus. The American Rescue Plan means an end to Mà lại chuyển đi, failed trời approach of ơi. hitting the pause button. Em đi đến cái It didn't work. cái vùng đấy khí hậu It's time có to ok hit the không start Haley? Hôm nay ở Cali mưa It's time tầm to tã, start sáng giờ mới tạnh này. building Lúc back sáng nay ngủ better dậy vẫn mưa through rào luôn. bold action. That's a political slogan. I like it. I have a make it in America slogan myself. But this is not about slogans. It's about investment in our country, in our economy, and in our people, our families, our children. Tiền chưa tới tay, and đúng yes, rồi. the most vulnerable Đài among nhén. us. Tiền phải tới tay. That's what Trời ơi, my chị faith Mai Nguyễn teaches yêu me to dấu do. nè. Mỹ This is a vote to Nguyễn. face our Đấy, challenges with nói all mãi of chưa our hết. strength and Anh Hoàng resolve. Nguyễn like cho em, This đúng is rồi a cả nhà. vote to Còn ai have chưa each like other's backs ủng hộ as fellow Vanessa với nha. Americans in Cả this nhà time yêu of dấu. difficulty. Chị Soan yêu. Mr. Speaker, with our votes today, we can send chị this Hương. legislation to President Biden so he can Anh chị sign Nhân it Phạm. into law Chị Dung đây. Em tổng chào Get cả the nhà help. nhá. that America and Americans need. I yield back the balance of my time. Tùng Phạm. Đúng rồi, ông ấy sốt ruột nhất đó. Ông bây giờ còn đang ngồi chờ. The gentleman from South Carolina is recognized. Mr. Speaker, Ôi dồi, sao lâu vậy? I would Nhau ơi, đi bơi cả remind vài my tiếng friend, đồng hồ. the Majority Leader, that the reason that this bill is not bipartisan is there's been no effort to make it bipartisan. There have been 0 committee meetings on this. Mrs. Pelosi Thông báo cả nhà em chưa đánh răng rửa mặt nè. Trời ơi. away from Washington so that she can write these Em chưa đánh liberal răng rửa grab mặt, back trời bills ơi on her trời. own. And there were no hearings on this in the Ways and Means Committee, or I don't think any other committee. I'm sure we could have found a bipartisan response to this, Chắc but đi đánh răng rửa instead mặt they cái đã. chose, because Xong they anh have the xuống majority now, biết đâu ran nó through vào their lúc list bốp. of liberal priorities and a massive expansion of the entitlement system under the guise of COVID Đây nhèn sợ. relief. Nghi And with nghi. that, Mr. Chairman, I yield 1 minute to the gentleman from Georgia, Mr. Clyde. Ôi dồi ôi, Gentleman New from Mexico Georgia is hả? Chị tưởng recognized em for đến 1 New minute. Mexico.
hay là đến tiểu bang nào đó? Hôm qua chị nghe em nói là đến New Mexico mà. Em đến tiểu bang nào đó Haley? According to Treasury, at the end Thôi of hết mạng rồi, 2020, tắt đi thôi. 46 billion provided to states in CARES Act pandemic relief funding remained unspent. And this payoff package provides them an additional 360 billion. Nhà em đi đánh răng rửa The mặt cái đã partisan nhá. formula used will direct hundreds of millions more to liberal states like California and New York. That's because the formula is determined by the state's population of unemployed people. States that enacted stricter lockdowns with a heavy hand of government saw higher unemployment rates and therefore will get more money. I will also highlight the racist, socially disadvantaged farmers and ranchers provision. This provision should be a clear violation of the Civil Rights Act of 1964, and I call on the Department of Justice to investigate it if it becomes law. It is shameful and, in my opinion, illegal. I cannot justify conditioning relief aid based on race and ethnicity. This is not equality under the law. Federal aid dollars should be colorblind, and this bill puts the federal government in a precarious position. I urge my colleagues to vote no on this relief package, and I... Gentleman yields back. Gentleman from South Carolina reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I ask unanimous consent to include a statement in the record regarding Section 9706 of the bill. Without objection. Mr. Speaker, I'm glad Mr. Hoyer also pointed out that many of us did support President Bush's rescue package. I voted for it twice. We met with Hank Paulson, the Secretary of the Treasury, in the Ways and Means Committee library, and he said, you have to do this. We followed suit and supported it. I want to yield 1 minute to the gentleman from Illinois, Congressman Davis, Chair of the Worker and Family Support Subcommittee, who has been a champion for the expanded child care credit in this legislation. Mr. Speaker, this is the day that millions of Americans have been waiting for, and now it's here. This is the day that we get serious about cutting child poverty in half, putting millions of doses in the arms of people, vaccinations that they will get. This is the day that individuals, when they know that their unemployment check is coming, they have hope because now they can pay their rent, pay the mortgage, buy the baby milk, get the automobile repaired. This is the day that the pastor at my church would say, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. I say this is the day that we restore the economy of America and save our nation. Thank you, Mr. Speaker, and I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I would respond to the comments of my friend, the chairman of the Ways and Means Committee, when he said that he voted in favor of the bill when Hank Paulson came over and said it's something we needed to do, as opposed to this bill, which President Obama's former director of National Economic Council warned about consequences of this bill for the value of the dollar and financial stability because of the excessive borrowing that we're doing. Again, folks back home, we're borrowing $5,500 in your name and your wife's name and your children's name and giving you $1,400 of it. And President Biden's chief of staff boasted about this bill, that this is the most progressive domestic legislation in a generation. So it's no surprise, Mr. Speaker, that there is no bipartisan support for this bill. And Mr. Speaker, I reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, I want to yield 1.5 minutes to the gentleman from New Jersey, Chairman Frank Pallone of the Energy and Commerce Committee. Gentleman from New Jersey is recognized for 1.5 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I heard some of the Republican members say they want to fight the virus, yet they're voting no on this bill. Well, I would say you should do the opposite. If you want to fight the virus, you should be voting yes on this bill. Unlike under President Trump, when there was no national plan to fight the virus, under President Biden, for the first time, we have a national plan to fight the virus that does not force states and local governments to compete with each other for testing, contact tracing, and medical supplies.
The American Rescue Plan will support the national effort to ramp up distribution and administration of life-saving COVID-19 vaccines, as well as the implementation of a national testing strategy that will help us quickly track and contain the virus. It also includes the largest expansion of healthcare coverage since the passage of the Affordable Care Act, including lower monthly premiums for millions of Americans and a coverage expansion for millions under Medicaid who are currently uninsured. Mr. Speaker, the American Rescue Plan lives up to its name. It rescues families by providing critical utility bill assistance so they can keep their lights on, the heat working, and the water running. It rescues kids by boosting internet connectivity to bridge the digital divide and close the homework gap. Mr. Speaker, the American people are hurting. This legislation will rescue our families, our communities, and our nation as we continue to confront this devastating pandemic and the ongoing economic crisis. It's time to act, and this is the bill to bring us forward. Thank you, Mr. Speaker. I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. Mr. Speaker, I ask unanimous consent that Mr. Brady, the Republican leader of the Ways and Means Committee's statement in this bill, be included in the record. The request will be covered by General Leaf. And I reserve, Mr. Speaker. Gentleman reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I want to yield 1 minute to the gentlelady from California, Congresswoman Sanchez, who was a lead supporter of expanding the child tax credit and a long-standing advocate for helping laid-off workers through COBRA. The gentlewoman from California is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. I rise today to support the American Rescue Plan, and I want to thank Chairman Neal for his work to ensure that this package keeps our promises. This rescue plan is transformative. It is the biggest investment in American families in a generation. It puts shots in arms, money in pockets, children back to school, and people in jobs. It invests in research, development, and production to get vaccines out to all Americans. It helps keep people in their homes and apartments. It puts food on the tables of families who are experiencing hunger. It supports 27 million children with an expanded child tax credit. It helps more than 17 million workers through the earned income tax credit. It lowers health care costs and helps families keep their health coverage through a provision in the bill that I co-authored with Congresswoman McBath. A vote for this bill is a vote for investing in the dignity of America's families. I urge my colleagues to vote yes on this relief package, and I yield back the balance of my time. Gentlewoman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. Reserve. Reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I want to yield 1 minute to the gentlelady from Alabama, Congresswoman Sewell, a member of the Ways and Means Committee who has been a powerful voice for home visiting programs and the help they provide to pregnant women and children. The gentlewoman from Alabama is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. Today is a day of great progress and great promise. I rise today to urge my colleagues to vote in favor of the American Rescue Plan. The American Rescue Plan will save lives and livelihoods. It will put vaccines in the arms of Americans, provides $20 billion in a nationwide vaccination plan. It also will put children safely back in schools with a nearly $130 billion investment. It will put money in people's pockets, deliver $1,400 stimulus checks, as well as expand reliable child care and affordable health care. It will extend unemployment benefits to 18 million Americans and so many Alabamians that I represent. It will put people back to work by providing critical support for the hardest hit small businesses, expanding PPP eligibility, and much more. It will give lots of money, needed money, directly to localities, to local cities and counties. In fact, $472 million of funding, direct funding, will come to the state of Alabama and my district. Mr. Speaker, I want my constituents to know, and all Americans to know, that help is indeed on the way. Chairwoman's time has expired. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I would point out to my friend from Alabama that because of the change in the allocation formula in this bill for relief for states
from the prior bills, from the prior COVID relief bills, which now this formula will focus on unemployed. Therefore, places that have shut their economies down and hurt their citizens economically will get more money from places who haven't. And as a result, Ôi vẫn chưa xong. Trời ơi. Alabama is the fourth or fifth largest loser in this bill in state and local government recovery money. Alabama will lose about $890 million, almost $1 billion. Đại nhân nói buồn cười quá đi mất. $178 lost for every man, woman, and child living in Alabama. And with that, Mr. Speaker, I reserve. Đó. Gentleman reserves. Gentleman from Massachusetts Mr. is Speaker, I want to recognized. yield 1 minute to the gentlelady from Washington State, Congresswoman Del Bene, member of the Ways and Means Committee, who has been a tireless champion for this legislation's historic expansion of the child tax credit. Gentlewoman from Washington is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. I rise today in Họ support vẫn of chưa the xong, American trời ơi. Rescue Plan, a bill that will deliver Oh my God. crucial relief to Sao lâu millions vậy of ta? Americans who've been struggling for far too long. The pandemic has caused economic uncertainty, hardship, and turmoil. An estimated 8 million people have fallen into poverty Ôi chị during Mai yêu this dấu nè, crisis, vẫn making cũng the ngồi đây need để for relief chờ, even greater. cùng chờ với em nè. This bill includes an anti-poverty measure I have fought for, an expansion of the child tax credit. The expansion will provide increased payments to help families pay bills and buy essentials. The expansions in this bill are estimated to cut child poverty in half. This will transform the lives of many families and children. As chair of the new Democrat coalition, I'm working to make the child tax credit permanent with Representatives DeLauro and Torres. Democrats are united around our shared goal to rebuild the middle class and make some of the biggest anti-poverty reforms in a generation. I welcome my colleagues on the other side of the aisle to join us. Lifting children out of poverty should not be partisan. Để xem họ nói gì The nào. American Rescue Plan will get our economy back on track and crush the virus. I urge my colleagues to vote yes on this critical legislation, and I yield back. Sắp xong rồi đấy, bà này vote yes rồi. Time has expired. Gentleman from Chắc là còn Massachusetts họ reserves. đang vào cái phiên Gentleman vote đó quý vị ơi. from South Carolina is recognized. Vote yes, ông nào Thank vote you, no, Mr. ông bà Speaker. nào I would vote yes thì remind the hỏi. gentlelady that we are borrowing $5,500 for every man, woman, and child in the Ủa, sao entire lâu vậy? country with Trời this ơi. $1.9 trillion bill, and that we're using that money to expand entitlement programs, including the child tax credit. Well, who's going to end up paying back that $5,500 per person? It's going to be the very children that we are professing to help today. And with that, Mr. Speaker, I reserve. Gentleman from South Carolina reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, I want to yield 1 minute to the gentlelady from Massachusetts, Assistant Speaker Clark, a champion of all things Massachusetts. The gentlewoman from Massachusetts is recognized for 1 minute. Thank you so much, Mr. Chairman, and for your incredible work and that of your committee. A few weeks ago, my colleagues across the aisle were animated Họ in nói their này, tất support cả for các cái khoản fairness for trong gói women. cứu trợ này So sẽ here is không the được moment đưa vào tay của to người dân dispel any doubts đồng loạt that ngay was sau just khi a Tổng thống Joe Biden ký. disingenuous defense Chỉ có of tấm check bigotry 1400 là họ ấy biết được chi tiết là sau khi vài ngày kể từ ngày ông Joe Biden ký thì cái phần 1400 sẽ được đưa đến direct deposit đến hàng triệu người dân Mỹ ngay lập tức. Chỉ có cái khoản đó là họ nói là sẽ đưa ngay ra thôi này. Còn lại tiền thất nghiệp này, thuế tín dụng này, rồi những cái khoản trợ cấp khác có thể mất ít nhất là vài tuần. Còn lại thuế tín dụng thì phải sang vài tháng thì đúng rồi, tại vì tháng 7 họ mới bắt đầu trả. Còn tiền thất nghiệp là phải mất thời gian ít nhất là vài tuần nha quý vị nha. Bắt đầu từ 15 tháng 3, hơn 11 triệu người dân Mỹ sẽ bắt đầu bị hết cái hiệu lực tiền thất nghiệp của họ. Unprecedented child care funding will directly benefit its workforce, made up of 95% women. Vote yes for women. Vote yes for families. Vote yes for a more equitable Chương trình tiền thất nghiệp future. sẽ được bên Bộ Lao động gửi về từng tiểu bang và cho biết lịch cụ thể. Gentleman from South Carolina is recognized. Cho Gentleman đến reserves. ngày Gentleman 6 tháng from 9 là Massachusetts mình is được gia hạn đến recognized hết ngày again. 6 tháng 9 đó quý vị. Let me yield 1 minute to the gentleman from Virginia, Mr. Byer, a valued member of the Ways and Chắc Means hết rồi Committee, đó. played a Chắc central đang role in ấy shepherding rồi. this legislation through 2 days of Ways and Đang Means sửa soạn rồi. consideration. Gentleman from Virginia is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Mr. Chairman.
Mr. Speaker, my vote Rồi today ôi for the đây American nghe Rescue chắc nó đi Plan dạo. will be the most consequential Đi dạo vote một vòng về I've chắc ever xong rồi. cast. Today we showed that democracy works. Today we make available all the resources needed to end a pandemic that has killed 527,000 Americans. Today we lift millions of American children out of poverty. Today we make the investment to get our children back to school safely. Today we authorize economic income payments to millions of our citizens behind on their rents and car Ông lãnh payments đạo and đa unable to số buy groceries. Today we ông extend unemployment Hoyer insurance ở to Hạ viện 10% đó of quý vị. Americans Ông ấy still nói là out of ông không work mong because đợi of the bất virus. kể một đảng Today we Cộng send hòa nào, national một help thành to viên those của state Đảng and Cộng local hòa nào vote governments cho cái who gói are này. heroes who provide our quality of life. Police, firefighters, teachers, child protective service workers, sanitation workers, and many others. And today we reject the social Darwinism of our Republican friends. We reject the ethic of every man, woman, and child for themselves. Mr. Speaker, I'm proud to vote for this bill today. Trước khi vote mà ông ấy tuyên bố vậy Gentleman thì còn yields ai? back. Gentleman from Nhưng mà từ trước giờ có ai người ta vote đâu. Massachusetts, Bên gentleman Cộng from hòa thì South có ai vote đâu. Carolina reserves. Gentleman reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I want to yield 1 minute to the gentleman Đúng from rồi, chị Pennsylvania, Alex a Nguyễn member nói of the đúng Ways rồi. and Means Committee, Congressman Không ai Evans, vote thì họ who's vẫn been a thắng leader thôi. on expanding the Earned Income Tax Credit. Đây chắc giờ vote đây. Gentleman from Pennsylvania is recognized for 1 Bà mặc minute. cái áo trắng đúng không? Bà có cái đấy, bà mặc áo trắng ngồi sau đúng không? This act is big. Bà đang đọc rồi đó, chắc chuẩn bị lên công bố đó. Trời ơi là trời. Bó tay. Build Back Better. This historical bill is a policy revolution. It includes cutting child poverty in half, expanding earned income tax credit for essential workers, and saving the very important people's pension. It means a shot in the arm, returning kids safe to school, and more people back to jobs. My constituents feel that he needs this and need it now. This is something that we all should be working together. I thank the chairman and the Ways and Means Committee and all of the staff for working in effort to save this very important act. This is something that we need long to do, and I'm glad to be a part of it. Thank you. I yield back the balance of my time. Gentleman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina continues to reserve. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, I want to yield 1 minute to the gentleman from California, Congressman Panetta, a member of the Ways and Means Committee, who was one of the loudest voices for expanding the Employee Retention Tax Credit and a leader on all provisions that will improve care for nursing home residents. Gentleman from California is recognized for 1 minute. 1 year ago this week, we left Congress early because of COVID-19. Since then, our entire way of life has been upended with the worst pandemic in a century, where at times we weren't taming this COVID tiger, we were just riding it. Yet despite that rough ride, we did our job in Congress with 5 massive relief bills that kept the economy afloat, the poverty rate flat, and put us in a position where right now we're neck and neck in this race between injections and infections. Yet my colleagues on the other side want to slow us down by voting no, claiming process or price or pork or politics. Well, I support the American Rescue Act, not just because we need to speed up our response, but because this bill is about people, their health, their vaccines, their jobs, their businesses, their local governments, and our kids. Đấy, ngoại ngồi ngay sau kìa, anh Sang Phạm ơi, nhìn thấy bà chưa? Mặc áo xanh lục ở bên trong nha, xong rồi áo trắng vét ra ngoài. Bà ấy 81 tuổi mà bà ăn mặc trẻ trung như thanh niên. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. Mr. Speaker, I would remind my friend that only Em about chắc tí em chờ em ăn cơm trưa luôn đó, anh Quang Vũ ơi, anh Huy Vũ Quang ơi. Chứ sáng ra em cho con em ăn với ông xã ông ăn thôi, chứ mình đang xem cái này mình chả có tâm trạng ăn gì cả, uống cà phê rồi. Em uống một cốc cà phê rồi còn có. When in fact it is just an expansion of entitlements that will make people more dependent on the government and will lessen their opportunity and heap debt on our children and our grandchildren. Đang vote rồi đó, bây giờ họ đọc nốt ông nào cuối cùng là sẽ ra kết quả luôn thôi. Yield 1 minute to a valued member of the Ways Jim Gomez, who fought hard to ensure that all mixed status families are eligible to receive the economic impact payments and emergency assistance under this legislation. Gentleman from California is recognized for 1 minute. Mr. Speaker, I represent Los Angeles, California, considered by many as one of the epicenters of the COVID-19 pandemic.
In my district, working families are Ngọc struggling Hà, to pay chị Ngọc Hà bills, đấy, small lâu lắm từ businesses are sáng trying to giờ. stay afloat, and Anh countless chị đến others are võ. doing everything they can to keep a roof over Gần their xong rồi, heads. đúng rồi, chị Dung Lê gần They xong rồi. need us to pass the American Mỹ Rescue Lê Plan. Trần, bà ngoại Throughout ngồi lù lù California, đó, đúng rồi đó. essential workers, many of them Black and Latinos, are keeping our economy running. Frontline healthcare workers are exhausted for Thấy caring bà for chưa? their patients day after Bà day, đang month đọc after giấy đó, month quý vị during nhìn thấy this chưa? Bà pandemic. đang cầm tờ giấy, And bà local đang đọc đó. organizations Bà are ghi distributing gì á? food every single day to those in need. They need us to pass the American Rescue Plan. And across the country, people Vẫn còn are phát biểu, đúng terrified rồi. that they or a loved one Hồng will Trương. get COVID-19 before being vaccinated. Đây là thủ and tục end đó, up in the Hồng Trương ơi, ở bên Hạ hospital viện or là dead. vậy đó, không And giống they như are bên scared Thượng that viện. the American Để xem có dream một is tin mới này, xem tin drifting gì này. further and further away. They need us to pass the American Rescue Plan. That's why 75% of Americans support this Bà plan. Nancy, bà vừa cái Democrats, bản nháp của Republicans, bà vừa công bố red states là and blue states, they're urging us Hạ viện to chuẩn pass bị bỏ this phiếu sớm. plan. Khiếp, bây giờ còn They're sớm gì urging nữa, their từ members sáng to giờ listen chờ to vài them. giờ đồng They're hồ. urging my colleagues Đây on the là dự Republican luật side of the cứu trợ aisle to COVID-19, not turn a tất deaf cả ear nội to dung their calls đó. and do the right Trước khi thing and vote with the vào đọc Democrats vote to cuối cùng pass nè, this thì có plan. nội dung này. Thank you and I yield back. Cả nhà muốn nghe họ nói hay là nghe em đọc nội dung thì em đọc cho quý vị này. Reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, I want to yield 1 minute to the gentleman from New York, Congressman Swazi, a member of the Ways and Means Committee who has been a champion for provisions to shore up the multi-employer pensions. Gentleman from New York is recognized. Đó, anh chị Đức Trần đang hỏi Cali có anh Thank được you, Mr. 600 Speaker. The other side of the aisle is peddling a false narrative. This bill's not loaded with pork. It's not a blue state bailout. It's a comprehensive plan to help people crushed by the virus, beat the pandemic into the ground, and ensure a rapid economic recovery. Yet my friends across the aisle and their cable news and social media enablers continue to promote fake news. Let's set the record straight. It's true that 9%, their favorite talking point, 9% or $171 billion is for vaccines, testing, and other healthcare infrastructure. Well, what about the other 90%? $424 billion for $1,400 stimulus checks, $350 billion for struggling state and local governments, $246 billion for unemployment insurance, $219 billion for children and child care so parents can return to work, $178 billion to help reopen schools, $109 billion for Ông này đang farmers đọc and số small tiền của các cái mục đó quý vị. $28 billion for restaurants and live venues, $40 billion for renters and homeowners who need assistance. Let's pass this bill. Stop the phony baloney talk points and get the American people the relief Rồi they đấy, need. ông đọc Thank you, chi Mr. tiết Speaker, các and I bill yield đó. back my time. Gentleman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. I would remind my friend, Trời, Mr. còn lão này Speaker, nữa. that what we're doing here is waving a $1,400 check in front of our constituents here and say, look at this, but we're like the Wizard of Oz. Don't look at what's going on behind the curtain, because actually what we're doing with this $1.9 trillion bill is we're borrowing $5,500 for every man, woman, and child in this country, and we're giving them $1,400 so it's palatable to them. We're giving them a little sugar. We're not reminding them about the 4,100 other dollars that we're borrowing in their name, of which $1,067 goes to bail out blue states like New York and California. $177 of their money, of that $4,100, goes to bail out union pension plans. Đúng rồi đấy, chị Quý Nguyễn hỏi bên Hạ viện họ làm thủ tục như vậy đó. $4,100 that we're borrowing in your name and your wife's name and your kids' name Mỹ Tiến is Huỳnh going to extend unemployment benefits chắc sắp xong rồi, tại vì cũng vài tiếng rồi. home than they can make at work. $34 goes to museums and Native American language preservation. $393 for K through 12, and $120 goes to colleges and universities of your money, each of your money, that, and there's no requirement that they reopen. $58 goes for public health organizations, including Planned Parenthood. So this bill, again, is simply a guise. COVID relief, no. As Mr. Clyburn said, let's use this disaster to hold things to our vision. They're doing exactly that. This is a massive expansion of the entitlement program.
I reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Bà ngoại đâu rồi? Phải bà ngoại ra cơ thì mới là xong. Kia bà ngoại đang ngồi kìa. Gentlewoman from Michigan is recognized for 30 seconds. Bà này Mr. 30 Speaker, the second, scale of 30 our giây. relief bill must match the scale of this crisis, and the American Rescue Plan meets this moment. In addition, this comprehensive plan includes much-needed relief for our battered cities. As a former mayor, I understand the struggle and the strain of our cities right now. Congress cannot sit by as mayors, Democrat and Republican, are calling for help. This is not a Democrat or Republican issue. This pandemic is reaching every corner of our country. So let the answer to the call, let's answer this call and pass the American Rescue Plan. I yield back. Thank you. Chairwoman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina. I just want to remind the people back home that the scale of this plan that she's talking about is $5,500 borrowed for every man, woman, and child in this country, and your children will pay that money back. They'll pay it back in higher taxes. They'll pay it back in lost opportunity. They'll pay it back in weaker economic growth. Gentleman reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Ngoại hơi bị khỏe đó đây nha. Yield 30 seconds to the gentlelady from New Mexico, Congresswoman Ledger Fernandez. Gentlewoman from New Mexico is recognized for 30 seconds. Mr. Speaker, I've spoken with New Mexicans all across my district. I've talked to mayors, local officials, tribal leaders, the same question I've asked them. What do you need? What they've all said, Republicans and Democrats alike, is they need this rescue plan. Our small businesses are ready to put this lifeline to use. Our frontline workers, families, and farmers are ready. New Mexico is ready to start climbing out of this crisis. Americans have told us what they need. We've listened, and now we are delivering. I yield back. Gentlewoman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from South Carolina is recognized. I reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, could I inquire as to how much time is left for both sides? Gentleman from Massachusetts has 3 minutes, and gentleman from South Carolina has 7 minutes. Cảm ơn cả nhà yêu dấu. Ủa sao lâu vậy, em sốt ruột quá, em mất xong để cho em đọc cho quý vị cái tổng quan này. Gentleman's recognized. Mr. Speaker, more than once today there's been reference to the recovery bills at the end of the Bush administration and the beginning of the Obama administration coming out of a very bad financial crisis. Đó, để em chụp màn hình lại cái bảng này để cho số tiền để mình nhớ cho rõ này. Có quý vị nào có điện thoại chụp màn hình lại để xem cái chi tiết đó, số tiền ở bên cạnh ấy. The difference in the response here is stark between the two. Coming out of the Bush administration and into the Obama administration, we expanded government, we raised taxes, we expanded regulations, and we adopted recovery bills that weren't focused on economic growth. And the result of that was through 8 years of the Obama-Biden administration, we had stagnant growth. We had tổng cộng nhiều vậy mà những cái khoản hỗ trợ họ cho là ít hay sao? Middle class incomes were shrinking, and it took a Republican president and a Republican Congress enacting bills that lowered taxes, lowered regulation, and lowered government reliance that led to massive economic growth and opportunity for all demographics in our country. Hispanics, African American, women, and others had seen growth and opportunity not seen in decades, if ever. And I hope with this plan that we're not going to go back cái số to the tiền này days họ tổng of cộng the vào cho người dân Mỹ đó là có mấy Obama-Biden tỷ thôi nè, years of bao nhiêu stagnant kia. growth and dashed opportunity for our children and our grandchildren. Again, Mr. Speaker, we're holding up a check for $1,400 to the American public and say, vote for this, but don't pay attention because we're really borrowing $5,500 in your name, in your wife's name, your husband's name, and in each of your Ngọc kids. Lâm Thanh Kiêu, đúng rồi đó đây nha, thì ông ấy đang phân tích đó, cái số tiền đến tay của người dân có ngần kia thôi kìa. Trong khi gói cứu trợ là gần 2.000 tỷ, 1.900 tỷ thôi. But the other $4,100 is going here. And it's not right, and it's not fair,
and it will lead to lower growth Ông bảo không có and công less bằng cái gói opportunity cứu trợ. for those kids Tiêu that were đề là saddling with that debt. giải cứu người Mỹ mà cái số tiền để đến tay người dân Mỹ nó chỉ Mr. có vậy. Speaker, this is not the Còn đi right đâu? plan to address our nation's challenges on defeating the COVID-19 virus. It's not the right time either. There's still $1 trillion in unused funds from previous packages that were bipartisan, that were targeted, Ông that bảo còn were hàng not ngàn merely tỷ nó không đi vào misnamed túi của người dân, liberal grab bags. nó đi vào những cái The gì? Congressional Budget Office's overview of the Economic Outlook projects that by the middle of the year, the economy will have returned to a pre-pandemic level of real GDP. Why? That's because the policies put in place under the Trump administration and a Republican Congress are Trời, nó still nhiều quá, in đúng rồi, place. nó nhiều quá từ đầu đến Lower giờ bao nhiêu người taxes nói. and lower regulation. Ê, That's đó why, sao? as opposed to the Obama-Biden recovery, which in 8 years still had not recovered, the economy is quickly coming back to pre-pandemic levels right now. And yet my colleagues on the other side of the aisle have found every reason to rush through costly, unnecessary, progressive priorities that my constituents didn't ask for. The American Rescue Plan is costing each American more than their mortgage payment, a down payment on their car, or a semester of their children's college. And their children will have to pay it back. I don't want to leave a huge bill for my kids, and I know most Americans don't either. I hope that this bill, expanding government, expanding entitlements, paying people to stay home, making them more reliant on the government, does not lead to another decade of stagnation, of lost opportunity. Vote no to this dangerous bill. Vote no against a selfish attempt to strap our next generation with debt. Vote no to progressive payoffs that we, the people, did not order. We must do better. I yield. Gentleman yields back the balance of his time. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, I yield myself 2 minutes of our time. Gentleman is recognized. Mr. Speaker, this is a most significant day, and this legislation meets the challenge of history, and it calls Americans to act upon this crisis. This is the opportunity now, and we should act. This is not about self-correction. Far too much is at stake. But I want to thank our colleagues, and particularly the Ways and Means staff, who wore many hats through this legislation. From crafting this package to the brutal negotiations with the Senate, they've worked long hours while facing the same challenges presented by remote school, lack of child care, and concern for family members that Americans face every moment through this crisis. There are too many names to include, but I know that their counsel has been unparalleled and their expertise, as always, unmatched. Over the Speaker's rostrum, Mr. Speaker, is a magnificent admonition from a son of Massachusetts, Mr. Webster. He asks, let us develop the resources of our land, call forth its powers, build up its institutions, promote all its great interest, and see whether we also in our day and generation may not perform something worthy to be remembered. That is what we're going to do in the next few minutes, and I yield 1 minute to the Speaker of the House, whose attention to legislative detail is extraordinary. The gentlewoman from California is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I thank the gentleman for yielding and thank him for his extraordinary leadership in putting nearly $1 trillion into the pockets of the American people. I thank him and Mr. Yarmouth, the chair of the Budget Committee, for their leadership on this legislation, of course, on this debate this afternoon. It was dazzling to see them and the Democratic chairs and members speak up about this important legislation. And thank you, Mr. Chairman, for pointing out the inconsistency on the part of our colleagues across the aisle in complaining about money helping the poor support children in our country, while they didn't hesitate to give large amounts of money to the richest people in America in their Republican tax scam. Your charts were very
eloquent, Mr. Chairman. And to hear our members speak about the terms of this bill, the values that are in it, the plan that it has, why they were voting yes on the bill. And to hear Republicans talk about why they would vote no. It's typical that they vote no and take the dough. And this bill has bipartisan support across the country, not only among the general public, but in mayors and selectmen and city council persons and county executives who are Republican, eagerly awaiting the passage of this bill because they know at their level what a difference it will make in the lives of their constituents, the American people. You know, tomorrow, and I say this is a bà ngoại lên rồi, kết thúc rồi. in our country's history. Tomorrow, the world will mark the 1 year since COVID-19 was officially declared a global pandemic by the World Health Organization. At that time, just over 1,000 Americans had contracted the disease. 38 had died. Since that day, 1 year ago from tomorrow, nearly 30 million Americans have become infected. Bà ngoại lên là kết thúc rồi, trời may quá. More lives Chờ that were lost từ sáng in giờ. combat in all of America's wars against foreign enemies combined. Cho chị Mai Nguyễn vào đấu khẩu với Each anh of those Công Trần. lives is precious to us. We feel each loss profoundly and pray for their families and for the families of those who have contracted the virus and are still affected by it. And through it all, an historic economic crisis has raged. A full year later, 18 million Americans are still out of work, according to the statistics at the end of last week. And nearly 10 million jobs may have been lost. We hope to stop that. And the most vulnerable among us have been disproportionately affected. Moms pushed out of the labor market, women and minority-owned businesses forced to shutter, communities of color facing rising disparities. Today, we have a real opportunity for change. Mr. Speaker, as we serve in Congress with each other, we learn about each other's districts, each other's priorities, and the rest. And we learn about each other's why. Why did you come to Congress? Why are you here? Each of us has come to Congress with a purpose. My purpose, my why, are the children. As a mother of 5, raising my kids, seeing all the attention and all that they needed, I was horrified by the fact that 1 in 5 children in America lives in poverty and goes to sleep hungry. Goes to sleep hungry in America at night. That is my why. That is why I went from homemaker to the House of Representatives. And that is why when people ask me, what do you think the 3 most important issues are facing the Congress? I always say the same thing. Our children, our children, our children. Bao nhiêu người nói, bây giờ lại đến lượt bà ngoại cũng nói tiếp, trời ơi. The economic security of their families, a safe, healthy environment in which they can thrive, and a nation at peace in which they can reach their fulfillment. Chị N.G. Nguyễn đúng rồi đó, như kiểu ngồi chờ, hầu co. Priorities are addressed in this legislation. Again, this legislation, which has bipartisan support throughout the country. The Biden, and let me give praises on President Biden for the values, for the vision, the strategic thinking, for the knowledge that he has brought to what, as you said earlier, we had in the works for a while, but freshened up by current events, the vaccine, and what those possibilities are. The Biden American Rescue Plan
is about the children. Đấy, còn phải nói dài dòng một bác cơ. Đúng rồi anh Charlie, bà nói xong là họ vote xong rồi, bà nói xong là đọc kết quả thôi. Họ vote vừa rồi đó, từng người một lên vote yes với cả no, xong là ai viết vote yes thì cũng giải thích tại sao vote yes, còn ai vote no thì cũng giải thích đó, thì nó mới thành cái debate lâu như vậy. Xong rồi bây giờ họ đang gom thôi, đang đếm. Bà ấy phát biểu xong là sẽ công bố kết quả thôi. Our children's education is advanced Kết quả with đếm yay no đấy. billion Trong vòng mấy phút gì đó thôi. open schools Trời ơi. including 130 billion for K through 12. This funding will help address the social and emotional challenges that children face, as well as learning loss, as well as opening the school An nói là dân chủ chỉ biết dùng tiền mua chuột dân, sau đó không có đem chót về cho dân, có công ăn việc làm, không giúp Mỹ. In terms of the economic security of children's families, this legislation, as I said earlier, Mr. Neal, puts nearly $1 trillion in the pockets of the Americans. Trúng vào vô. Republicans did not seem to object when they put that much money in the pockets of 83% còn nói là nấu hơn cả những người kia nữa cơ. into the top 1%. But they seem to have a discomfort level when it reaches the poorest of the poor or those in the middle class who are struggling. So this legislation does that. It includes the refundable tax credit, which will lift 50% of children out of poverty. Gọi là 100% dân chủ vote, 100% Cộng hòa không vote, em đoán như vậy đấy. Nhưng mà ngày hôm qua là có 3 người bên dân chủ không vote đó quý vị, cái số vote chỉ có 219 thôi. Thành ra là hôm nay không biết là có 100% dân chủ hay không, hay là giống hôm qua vote khởi động đấy. Mấy em có chia sẻ. Trời 5 tiếng rồi đó, trời ơi. Sometimes when I have young people come to my office and ask them, it's all about the children, it's all about the future. High school students, college students, they talk about the security of their grandparents as important because to the extent that their parents can focus on them rather than worry about the financial security of their grandparents, it's very important. Bà nói còn lâu hơn cả mấy người kia nói kìa. Trời. For the children, the American Rescue Plan also includes $12 billion in nutrition assistance to the healthy estimated. Đấy, vừa debate mỗi một người lên vote xong debate luôn đó. Bây giờ đợi bà ấy thông báo xong rồi sẽ đọc kết quả vote yay no đó. Chờ bà ấy xuống rồi đọc. Từ nãy giờ họ vote đấy, họ vừa debate vừa vote nhưng mà chưa biết kết quả như nào. Chờ bà đọc đã. They're hungry. They're hungry. Some only get their food at school. Hôm qua 3 người không đồng ý đó anh Energy ơi. Thành ra là em bảo trời ơi. Nhưng mà họ vẫn nói là hôm nay vẫn đạt được số vote tối đa là 221. 218 trở lên thì ok. Homeowner and other housing assistance so that children of families who are on the verge of eviction can have the comfort of knowing that won't happen. They'll have the comfort of home. $45 billion of child care to keep children learning and parents earning. That is always necessary, but even more so with the 2.3 million women losing their jobs, many of them moms. Now, everything that I mentioned here thôi cả nhà bây giờ chờ tiền thôi. Tiền thì toàn tiền đóng thuế của dân cả mà. Thôi cãi nhau làm gì, dân chủ hay cộng hòa làm gì cho nó mệt đâu quý vị. Bây giờ là coi như là mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống, vẫn kiếm tiền thôi, kệ thôi. Họ chơi trò chơi chính trị thì là đúng, không phải là sai đâu quý vị nha. Nhưng mà đấy là do đảng phái thì thôi bên trong họ chơi như vậy thì mình là người dân bên ngoài thôi mình đừng em từ bỏ rồi đấy, em không có chơi hùa theo em cũng mệt lắm. Tại vì là đi theo bên bảo vệ cho bên nọ thì dĩ nhiên là cái có lợi cho mình thì mình vẫn phải bảo vệ thôi, nhưng mà thôi mình bảo vệ âm thầm vậy. Chứ còn để nói ra suốt ngày mọi người nhảy vào chửi nhau em thấy nó mệt lắm, ở đây em chẳng muốn nói. Tiền thì là của dân đóng thuế cả thôi quý vị ơi, trả tiền của ông nào hết. Đảng nào cũng vậy, đảng nào cũng có phải nó bỏ tiền của túi đảng ra để cho mình đâu, toàn tiền của người dân mình hết đâu quý vị. Because our workers at the state
county, Thôi anh and đi local ngủ thế thì level. làm sao mà kịp Our healthcare workers, our finish bây first giờ. responders, police and fire, our sanitation, transportation, our food workers, our teachers, Bà our xong rồi cái này là teachers, xong our đó. teachers, make our lives possible and make Chị the Tuyết Phạm yêu existence dấu of cảm our ơn chị, children anh Cường Tạ, anh trai cảm better. ơn ạ. Cả nhà like ủng hộ Because cho em many nha, of còn ai these chưa jobs like đăng ký kênh ủng hộ cho Vanessa với ạ. are Cảm ơn quý jobs vị. that are needed. Whatever we spend on education Anh in this bill is a anh small Nguyễn percentage of what state and Bolero local kìa. government spends on education. More than 90% of it comes from the state and Thôi local. giờ đi làm So thôi. in this legislation, we are ensuring that state and local government keep them in their jobs, these heroes that we talked about, and will help fight the fiscal pressure that they have because of the cost Bà nói of lâu quá thật, addressing bà the nói hơi coronavirus nhiều. crisis, as well as Sốt ruột quá đi revenue mất. lost because of shutdowns and the rest. I was raised in a mayor's household as a daughter and sister of a mayor of Baltimore. The Favorite recognition song of the đó. role that local Chờ bà ấy nói xong rồi công bố kết quả. Từ nãy giờ hỏi vừa vote vừa debate đó. Nhưng mà chưa công bố kết quả, chờ bà ấy nói xong đã. The first line of defense, and we were determined to fight any attempts to weaken what was in this legislation for local government. One of the values respected in this legislation is our commitment to communities of color, including Native Americans especially, who continue to face serious health and economic disparity. Thế thôi cứ để cái like đến Kenny Trần ơi, đừng lấy lại nhá. Address 8 in 10 minority-owned businesses on the brink of closure. 8 in 10 minority-owned businesses. The American Rescue Plan, Mr. Speaker, is a force for fairness and justice in America. Trời ơi, bây giờ là sắp đến chiều thật rồi đó chị Mai Nguyễn. Ở Cali là đã là 10 rưỡi sáng rồi. 1 rưỡi, 12 rưỡi. Ủa giờ Eastern 1 rưỡi chiều rồi còn gì. Vote từ sáng đến chiều luôn, sợ thật. In the Congress, it is as consequential as the Affordable Care Act, which expanded health care to more than 20 million people and đúng rồi, cả nhà ai ở bên đảng nào thì đảng nào cứ comment lịch sự dùm em cái comment mà nó mang tính chất, nó không đúng YouTube nó cũng ảnh hưởng đó. A decision that will make a difference for millions of Americans, saving lives and livelihoods. And with all the decisions, it is a decision that we will have to answer con đi for. học, giờ về vẫn thấy thì đấy họ chưa xong nè, cứ tưởng họ xong. And hopefully bipartisan vote to reflect the sáng giờ chị cũng bipartisan làm bao nhiêu việc support rồi mà that cuối it cùng has in the country. vẫn like, họ vẫn And we will đang chưa get to xong. work immediately to deliver Thì life-saving bây giờ giai đoạn cuối rồi. resources springing from this bill as soon as it is passed and signed. As we join President Biden in the promise, in his promise, that at last help is on the way. For the people, for the children, I urge a yes vote and yield back the balance of my time. Bà ấy vote yes Gentleman, đấy. yields back. Trời Gentleman ơi. from Massachusetts is recognized. I yield back my time, Mr. Speaker. All time for debate has expired. Pursuant to House Resolution 198, the previous question is ordered. The question is on the motion by the gentleman from Kentucky, Mr. Yarmouth. Those in favor say aye. Those opposed say no. The ayes have it. The motion is agreed to. Gentleman from South Carolina. Request recorded vote. Pursuant to Section 3S of House Resolution 8, the yeas and nays are ordered. Members will record their votes by electronic device. Gõ búa rồi. Trời ơi, sốt hết cả ruột luôn. Ôi Kim Phạm yêu dấu kìa. Kim yêu dấu ơi, hai chị em mình suốt ngày theo nó. Mệt mỏi vô cùng. Chuẩn bị rồi, chạy rồi, chắc chỉ trong vòng 3 phút thôi. Cái này họ vote xong rồi, giờ chỉ đếm thôi quý vị ơi. Giờ đếm xem là bao nhiêu vote nào. Trời ơi, hồi hộp quá. Tự dưng lại 4 người không đồng ý thì đúng là quang toạch, chờ mất công chờ đợi. Nhưng mà không đâu, em nghĩ là hơn đó. Tại vì hôm qua là 219 người là họ nói là vote khởi động thì như vậy thôi. 3 người bên Đảng Dân Chủ không đồng ý, nhưng mà họ nói là hôm nay sẽ đồng ý, 100% Đảng Dân Chủ sẽ đồng ý. Nên là chúng ta cứ yên tâm đi. Cứ nói trước. Sợ bước không qua, nhưng mà cái này chắc chắn rồi, yên tâm. Tỷ số đang là 8 đều, 7 đều, 8 đều, 9
98 rồi. 9 nhất là 9 vote của Dân Chủ là đồng ý này, 8 vote của Cộng Hòa không đồng ý này. Em nghĩ chắc là 100% Dân Chủ đồng ý và 100% Cộng Hòa không đồng ý thôi. Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Lawson of Florida, pursued the House Resolution Thôi anh Khoa Trần với cả anh Nguyễn Bero thôi, không cãi nhau nữa, trời ơi. Yes, on House Resolution 139 on final passage. Thank you. Sắp xong rồi, cố lên, 10 phút. Trời ơi, 13 phút. A motion to concur, Senate. Gentleman from Pennsylvania. Designated by Mr. Lawson of Florida, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Lawson will vote yes on the motion to concur on Senate amendments. Thôi cả nhà đừng cãi nhau nữa, trời ơi, em sợ nhất là những cái vụ mà quý vị comment cãi nhau em sợ lắm, gây lộn. For what purpose does the gentlewoman from Indiana seek recognition? Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Baird of Indiana pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. Baird will vote nay on the Senate amendment to HR 1319. Tiền tiền rental, tiền hỗ trợ tiền nhà rồi cho cả chủ nhà luôn này. Rồi phiếu thực phẩm khẩn cấp thì tăng thêm 15% tiếp này. 350 tỷ cho 50 tiểu bang này. Mở rộng thuế tín dụng trẻ em từ 0 đến dưới 18 tuổi. Vẫn như cũ thôi, cái đấy vẫn như cũ. Tiền thất nghiệp đến ngày 6 tháng 9 này, gia hạn đến ngày 6 tháng 9 300 trên một tuần này. Tấm check thì có tấm check là quý vị được nhận sớm ngay thôi. Còn lại tất cả các khoản cứu trợ khác sẽ phải chờ từ vài tuần cho đến vài tháng. Thì trong đó có tín dụng thuế là phải chờ đến vài tháng, là giờ tháng 7 thì chúng ta mới bắt đầu được nhận đó. Còn lại 300 tiền thất nghiệp của liên bang thì cũng phải chờ trong vòng vài tuần nha, để Bộ Lao động, Sở Lao động họ đưa thông tin về 50 tiểu bang và làm theo. By Representative Roybal Allard, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Ms. Roybal Allard will vote yes on the motion to concur in the Senate amendment to HR Ôi, bà này mấy lần lên 1319. rồi, giờ lại lên phát biểu tiếp. Yes. Kim Phạm Ngọc hỏi Kim Phạm, hai đứa hỏi đều nhau à? Hai đứa suốt ngày nghiên cứu mà còn phải hỏi nhau. For what purpose does the gentleman from New York seek Kim Phạm nói chuẩn đó, tuần sau sẽ được nhận tiền chuẩn luôn đó. Johnson, pursuant to HRS 8, I inform the House that Chairwoman Johnson will vote yea on HR 1319. The member designated by Chairwoman Zoe Lofgren, pursuant to HRS 8, I inform the House that Chairwoman Ngọc làm Lofgren gì đủ will điều vote kiện yea được đâu. on HR 1319. Ngọc cũng mà chờ đến một thất. Anh chị Khoa Trần, I'm in Los Angeles. Trời, anh chị Khoa Trần gần nhà em đó. Em cũng ở LA nè. Giai đoạn hồi hộp đây rồi, giai đoạn cuối cùng. Trời ơi. Để họ công bố kết quả xong rồi em chia sẻ cái đoạn sửa đổi cho quý vị nha. Em chia sẻ cái đoạn mà điều kiện mà ai được nhận đó. Có một cái chỗ mà rất nhiều người hỏi, thì em sẽ chia sẻ tổng hợp lên trên này luôn cho quý vị. Đó là cái mục liên quan đến số social đó. Và tranh cãi là tại sao cái bà vợ đó không có số social mà bà ấy kể với tôi là bà ấy được, vì bà ấy đọc cái luật của bà ấy là ở cái chỗ nào, thì em sẽ chia sẻ cho quý vị nha. Mà tôi thì không được. Hồi hộp quá, chỉ hôm qua 3 người không đồng ý đó quý vị nha. Chỉ cần 4 người không đồng ý là quang tạch. Trời ơi, hôm qua vote khởi động có 219 vote trên 210 đó. Có nghĩa là bên đảng Dân Chủ không biết 3 người họ đi đâu. Em quên, em không có đọc cái chỗ lý do là 3 người kia họ làm sao mà họ không vote. Hình như họ muốn cái 15 đồng đó hay sao đó. Họ muốn cái 15 đồng tối thiểu lương vào thì phải.
Đó, chị Hoa Đỗ đang complain cái anh ấy kìa. Thế nên là các anh chị đừng comment nó mất lịch sự hoặc mang tính chất nó gây lộn chửi bới là em sẽ lock mọi người đó. Kênh của em lock nhiều quá rồi. Không hiểu kênh làm về gói cứu trợ lock mỏi tay luôn đó quý vị. Tại vì nhiều người họ không ưa đảng phái nọ, không ưa đảng phái kia, họ vào họ chửi tục mà họ comment nó không có lịch sự đâu quý vị. Thì cái YouTube nó cũng tự lock à, mình đâu có cần phải lock đâu, YouTube nó cũng tự lock đó. Đó thì khoản thanh toán có kích thích vẫn là 1.400 cho tất cả những người đủ điều kiện trong những cái limit income dưới 75.000 độc thân là được nhận full tấm check, cặp vợ chồng dưới 150.000 là được nhận full tấm check, và tất cả các dependent trong cái gia đình của cặp vợ chồng đó đều được nhận 1.400. Nếu như quý vị có 14 người con thì, hoặc quý vị có 10 người con cho dễ tính đi, thì là 10 người con đó mà gia đình quý vị dưới 150.000 income chẳng hạn, thì mỗi người một người con đó là đều được 1.400 và được lên tới 14.000 cộng thêm 2.800 của cặp vợ chồng quý vị nữa. Thì quý vị cứ thế mà tính nha, nên là không cần phải dùng phép tính trừ 1.280 đồng làm gì cho mệt. Tại vì những người đó là được full tấm check. Còn chủ hộ ba mẹ đơn thân đó thì là từ 112.500 trở xuống, dưới 112.500 thì sẽ được full tấm check 1.400. Và trong gia đình của ba mẹ đơn thân đó cũng được tính theo dependent, có người con hay là có ai là dependent đó thì cũng được hưởng cái tấm check như vậy. Riêng cặp vợ chồng ở trong cái mục có số social á, thì em chia sẻ luôn một chút cho quý vị này. Social thì cái gói cứu trợ thứ nhất đó là nếu như vợ hoặc chồng mà không có số SSN thì cả gia đình của quý vị sẽ không được cái tấm check. Nên cái gói cứu trợ này á, một người không có số social thì cả nhà quý vị đều được, nhưng chỉ những người có số an sinh xã hội mới được, chứ không phải bao gồm cả cái người họ chỉ cover cho gia đình của quý vị với những người có số an sinh xã hội thôi. Nếu như con quý vị vừa mới sinh xong á mà cũng không có kịp làm số an sinh xã hội cho cháu, chưa có trong cái hồ sơ thuế chẳng hạn, số an sinh xã hội chưa có, thì cái người con đó cũng không có được. Và tất nhiên cái người vợ không có số an sinh xã hội thì cũng sẽ không có được, chứ không phải là được tất cả. Và trường hợp đặc biệt một số quý vị chia sẻ là được số an sinh xã hội không có nhưng vẫn được, đó là cái người nào ở trong quân đội, vợ hoặc chồng của cái người ở trong quân đội Hoa Kỳ á, thì mới được nha quý vị nha. Đó thì đấy là cái vấn đề mà rất nhiều người hỏi, thì Vanessa chia sẻ luôn trong đây cho quý vị để quý vị biết. Còn cái mục mà income lỡ cỡ đó thì ai income từ 75 cho đến 80 là không được đồng nào, thì quý vị sẽ vẫn còn được 28 đồng. Thì quý vị cứ trừ 1.000 income là sẽ trừ đi 280 đồng. Quý vị cứ thế trừ cho Vanessa, kể cả sang cái cặp vợ chồng cũng vậy, từ 150 cho đến 160 là quý vị, 160 là không được đồng nào rồi quý vị nha. Là cứ mỗi 1.000 quý vị trừ 280 đồng đi thì sẽ ra cái số tiền của cặp vợ chồng quý vị, và tính theo cái cặp vợ chồng được bao nhiêu. Nếu cặp vợ chồng bị trừ đi rồi còn có 560 đồng với cái income limit là nó rơi vào gần 160 gì đó, thì cái 560 đó cũng được chia đều luôn cho cả những người dependent trong nhà quý vị, chứ không phải là chỉ có quý vị nhận 560 thôi, còn lại là những người dependent trong gia đình quý vị là sẽ được nhận 1.400 đâu nha. Có nghĩa là phải theo cái đầu thuế. Cái đầu thuế income bao nhiêu thì những người trong gia đình quý vị dependent sẽ phải follow và nhận bấy nhiêu. Và dependent thì tất nhiên là sẽ lấy tiền từ cái người chủ khai thuế rồi, từ cái người con hoặc là các con cái thì từ ba mẹ, chứ không phải họ gửi cái số tiền về tên tuổi của dependent quý vị nha, họ sẽ gửi về cái người chủ khai thuế. Đó thì đấy là những cái vấn đề mà thì đấy là những cái vấn đề cứ 1.000 trừ 280 đồng, kể cả bên cặp vợ chồng cũng vậy. Cứ 1.000 thì cứ tăng lên 1.000, ví dụ như là 79.000 chẳng hạn. Nếu mà 80.000 là không được đồng nào, 79.000 thì quý vị cứ trừ 1.000 là mất 280 đồng rồi, cho đến 79.000 là chúng ta chỉ còn có 280 đồng thôi. Tại vì 5.000 là trừ mất một tròn 1.500 1.400 rồi. Thì họ cái công thức họ tính thì mình thấy nó nôm na, mình tính như vậy cho nó dễ thôi. Chứ còn tính nhỏ ra thì nó cũng vẫn như cũ thôi, nó cũng chẳng có khác đâu. Nhưng mà mình tính cái cục tiền nó lớn lên như vậy cho mọi người dễ hiểu. Là cứ 1.000 đồng á, là sẽ mất 280
On the motion to 280 concur in đô. the Senate amendment to H.R. 1319. Đó là As the những member cái designated by mục Mr. mà DeFazio pursuant to H.R.S. 8, I inform the House that Mr. mà quý DeFazio vị will vote còn yes cần on the fill motion nha. to concur Đó. in the Senate amendment to H.R. 1319. Vẫn đang kìa anh chị Chris ơi, vẫn đang bỏ, vẫn đang giờ mới 4238 kìa, 42 bỏ phiếu đồng ý này, còn 38 là của Đảng Cộng Hòa. 100% dân chủ bỏ phiếu này, 100% Cộng Hòa không bỏ phiếu, bỏ phiếu không đồng ý này. Còn có 3 phút nữa thôi, chờ sắp xong rồi quý vị. Thì đấy là cái khoản luật ở trong cái nhận cái tấm check, quý vị cứ thế tính income của quý vị nha. Và ai income năm 2020 mà nó cao hơn 75 của độc thân này, hoặc là cao hơn 150 của cặp vợ chồng này, quý vị chưa có khai thuế đó, thì quý vị cứ để vậy mà để cho họ tính cái thuế 2019. Nhưng có một điều là quý vị sẽ bị nhận chậm hơn những cái người ta khai thuế năm 2020 đó, chứ không phải là quý vị để như vậy mà quý vị cũng sẽ nhận được nhanh đâu. Tại vì họ nói là họ sẽ cập nhật 2020 first, những cái người mà họ nộp thuế trước rồi đó, thì rồi họ, những người không có hồ sơ thuế trong năm 2020 thì họ mới cập nhật của năm 2019. Nhưng mà chúng ta vẫn được quyền, tại vì họ vẫn áp dụng cho hai mùa thuế 2019 và 2020. Nên quý vị nào mà không có đi làm trong năm 2020 nhưng 2019 có thuế chẳng hạn, thì quý vị cũng yên tâm, họ sẽ cập nhật cái hồ sơ thuế 2019 của quý vị trong cái đợt check 600 mà quý vị đã nhận rồi đó. Thế còn những trường hợp mà chưa có nhận rồi income 0 đồng, nói chung là rất là nhiều những người mà nằm ở trong những cái form đó, thì thôi để từ từ Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị chi tiết trong những cái video sau. Tại vì những người đó quý vị chưa nhận được check 600, nếu nhận được rồi thì ok, cái check 1400 này sẽ lại tiếp tục được nhận. Nhưng mà còn bị missing những cái tấm check trước á, thì quý vị sẽ phải chờ sang đầu năm 2022 cơ quý vị nha. Tại vì cái vòng này họ không có trả trong vòng giới hạn 3 tuần giống như của bên gói cứu trợ 600 đợt vừa rồi, mà họ cho cái giới hạn bên sở IRS gửi tiền ra cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thành ra nó sẽ rất là dài, nên là chúng ta sẽ phải chờ cho đến hết cái giai đoạn trong cái thời gian làm việc IRS gửi tiền ra. Những ai bị missing thì lúc đó sang đầu năm 2022 bắt đầu họ mới xử lý những cái người bị missing cái tấm check của năm 2021 này. Thì đây là cái mà họ đã chia sẻ rất là kỹ rồi, thành ra là Vanessa đọc qua lại cho quý vị để quý vị biết. Còn những người nào gói 1, gói 2 vẫn chưa có nhận được đó, thì cái recovery rebate đó, thì quý vị hãy gõ vào cái phần instruction, là cái phần hướng dẫn của cái dòng 30, cái line 30 đó, để mình tìm xem họ hướng dẫn quý vị như thế nào để quý vị điền vào cái ô đó để mà chúng ta claim lại những cái tấm check của quý vị khi mà quý vị bị missing. Những ai mà bị missing có công bố đó, có nghĩa là đã được nhận được cái thư á. Lần 1 thì nhận được cái form 1444. Thế còn lần 2 thì nhận được cái form 144 là chỉ có cái chữ B là cái 600 đó. Còn lần 1 là không có chữ B, thì sẽ phải gửi kèm theo cả cái form lá thư mà họ đã công bố quý vị chưa có nhận được vì cái lý do họ không cập nhật được thông tin của quý vị hay như thế nào đó. Thì những cái người đó mà nhận được cái thư đó thì phải gửi kèm theo cái recovery rebate để mà nộp, để mà xin lại cái tiền. Nói chung là nó nhiều mục lắm quý vị ơi, bây giờ ngồi nói thì nó không có hết được. Mr. Speaker, as the member designated by Ms. Pingree pursuant to HRS 8, I inform the House that Ms. Pingree will vote yay Trời on the ơi, hai anh chị motion này to hình như lại bắt concur đầu in gây the lộn cãi Senate nhau rồi amendment sao to đó. HR 1319. Kim Phạm chưa có tiền trả. Nhà chị còn lâu mới đóng thuế Kim Phạm ơi. Chị còn đang một đống giấy tờ của bên cổ phiếu ấy nè. Ông xã chị ông bực mình lắm. Tại vì lần nào khai thuế giấy tờ của chị nó một lô xích sông. Đưa cho ông tất, mình đâu có làm gì đâu. Chỉ in ra xong là tống đưa hết cho ông ấy. Xong là năm nay lại còn nhiều hơn cả năm ngoái. An đang nói làm gì mà thảm thế. Chắc mọi người trêu nhau thôi, làm gì mà thảm vậy. Nhà chị thì không được nhận lại refund thuế, nhưng mà chị thấy hầu như mọi người đều có refund đó, ít nhiều đều có refund, đâu có phải bị đóng bỏ thêm tiền ra đóng đâu. Em thấy hầu như mọi người đều có những cái khoản, cùng lắm là không được nhận lại đồng nào refund thôi, chứ còn đâu có phải bỏ tiền túi ra đâu. Là không phải bỏ tiền túi ra là may lắm rồi, là nó trừ hết đi đâu quý vị. Nhưng mà đa số là toàn nhận được refund mà. Chỉ có nhà em ấy là nghèo nè, không nhận được đồng refund nào, có mỗi 1.000. Cả đời em nhận được đúng 1.000 tiền refund, là do lỗi họ nhầm nhọt gì á.
Thành ra là em được nhận 1.000 mà em gửi chụp ảnh gửi cho cả tá hỏa bạn bè. Ôi tao được nhận refund thuế lần đầu trong đời. Được 1.000 mà vui như gặp được nhặt được vàng đó quý vị. Nhưng đâu phải là được refund đâu. Không biết là họ overpaid return đó, có nghĩa là họ bị trừ nhầm cái gì ấy. Thế là cái năm sau họ phải refund trả lại cho mình 1.000. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời nhận được 1.000 mà em gửi ảnh em cho cả làng xem. Rồi mọi người đang chờ kết quả mà mọi người. Còn cái phần thách nợ trừ nợ thuế đó quý vị, thì em để em làm video chi tiết cho quý vị nha. Nó có thay đổi trên cái mục đó nữa thì em sẽ làm video chi tiết cho quý vị cho nó dễ, chứ cái like này nó dài như vậy rồi. Mà mình nói nhiều khi ai coi nguội thì cũng chả coi được. Nó có sự thay đổi đó quý vị. Mr. Speaker, as the member designated by Mr. McEachin pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. McEachin will vote yes on the motion to concur in the Senate amendment to H.R. 1319. And as the member designated by Ms. Porter pursuant to HRS 8, I inform the House that Ms. Porter will vote yes on the motion to concur in the Senate amendment to H.R. 1319. Sắp rồi, nó mất 10 phút, mười mấy phút đó. Trời ơi, nhưng mà cũng lâu thật đó, em thấy cái gì cũng lâu à. Từ sáng đến giờ. Trời ơi. Bà Pelosi tuyên bố đây là một cái dự luật bỏ phiếu khủng khiếp nhất. Một cái dự luật khổng lồ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hôm nay chúng tôi có quyết định để đưa ra một cái gọi là tranh luận cũng khủng khiếp nhất, quyết định cũng tạo ra sự khác biệt nhất. Bà ấy tuyên bố trong cái bài vừa rồi của bà đó, thì bây giờ báo họ đọc, họ ghi luôn cả cái bài luận văn của bà ấy vừa rồi lên nè. Để lát nữa xong kết quả rồi em đọc cho cả nhà nghe. For what purpose does the gentlewoman from New York seek recognition? Mr. Speaker, as the member designated by Mr. Moulton of Massachusetts pursuant to H.R.S. 8, I inform the House that Mr. Moulton will vote yes on the motion to concur in the Senate amendment to H.R. 1319. Ông Hoi ông nói thế đó Ngọc. Đúng rồi, nãy chị chia sẻ với mọi người rồi. Ông Hoi ông ấy tuyên bố là tôi mong rằng, tôi hy vọng rằng là không có một thành viên Đảng Cộng hòa nào vote ông nói vậy. Nhưng mà đúng thật, họ đâu có đồng ý đâu. Tại vì cái mục mà họ dơ cái bảng lên, nãy em đã chụp screen lại màn hình rồi đó, là chỉ có bấy nhiêu tiền là đi vào cái American Rescue Plan thôi à, còn lại là đi đâu hết đâu quý vị. Nãy có nhìn thấy ông sâu cái bảng đấy không? Quý vị có thể chụp màn hình lại để quý vị coi cho nó chính xác cái số tiền. Thì thành ra họ tranh luận hai phe là vì vậy. Một phe là nghĩ là tiền hàng tỷ đồng đi vào đâu, và đáng lẽ ra cái tiền đấy phải cho được người dân thì phải được nhiều hơn, còn nên là chúng tôi không có vote. Thì còn một phe thì nghĩ rằng là cho dù tiền đi về đâu chăng nữa, nhưng mà quan trọng là người ta vote thông qua được để kịp thời đưa cái số tiền đến cho người dân. Thì người dân bây giờ đang mong có số tiền mà quý vị, họ care gì đến những cái mục gì hàng tỷ đồng đi đâu đâu, miễn sao là ta được gia hạn tiền thất nghiệp, ta có tấm check là ok rồi. Tại vì bây giờ người dân cũng đang gặp khó khăn đó. Thì đấy, đứng về mặt hai phía của hai bên đảng phái, nó là như vậy. Thành ra là nó có những cái sự debate tranh cãi là như vậy đó quý vị. Và để mà đứng về mặt chính trị thì những nhà chính trị thì có khả năng là họ sẽ thấy Cộng hòa đúng đó quý vị. Tại vì họ nói những cái vấn đề đó là những người đi theo chính trị là họ cho rằng là đúng. Thế còn những người mà không có quan tâm đến chính trị bây giờ chỉ quan tâm đến cái nồi cơm của nhà mình thôi, mình đang gặp khó khăn đây, tiền thất nghiệp không gia hạn, tấm check không có, thì tất nhiên mình sẽ phải gặp khó khăn rồi. Nếu như mà Đảng Cộng hòa làm như vậy là gì? Là họ cho rằng sẽ là trì hoãn những cái sự cứu đói cho họ, thì họ sẽ không có thích. Đấy là những người họ không có quan tâm chính trị thì họ cho rằng như vậy.
Mặc dù như vậy nhưng Đảng Dân Chủ cũng có những người họ quan tâm chính trị đó quý vị. Chính vì vậy mà hôm qua có mấy người họ không có thông qua, mà em không hiểu hôm nay họ có vote hay không, nhưng em nghĩ là hôm nay sẽ vote hết thôi. Tại vì hôm qua họ nói là nó là cái vote khởi động, thành ra cũng không có quan trọng. Thì họ có thể không đồng ý 1-2 người như vậy. Nhưng mà hôm nay á, họ mà không có đồng ý như vậy nó nguy hiểm lắm quý vị. Chỉ cần 4 người thôi là quang toạch luôn rồi. Nhưng mà họ cũng nói là hôm nay là 100% dân chủ sẽ vote. Thì chúng ta thử xem có 100% không. Ôi trời ơi, dân chủ có một người vote nay kìa quý vị, nhìn thấy chưa? Một người không vote, không đồng ý kìa. Đâu có 100% đâu. Một người đã không đồng ý rồi đó. Hình như cả nhà không nghe thấy em nói gì sao đúng không? À đây rồi. Khổ, em phải bật cái điện thoại lên không nghe thấy tiếng không? Một ông dân chủ không đồng ý đó, trời ơi, bó tay luôn. Mà hôm qua đã quyết định 100% dân chủ đồng ý, mà hôm nay có một ông không đồng ý nè. Đúng rồi, giống xổ số chị Mai ơi. Giống như kiểu Powerball. Em ngồi mà em cũng thấy hồi hộp, căng ghê. Hôm trước cũng có mà, nhưng mà hôm trước có 2 người đó quý vị. Thì hôm trước cái số phiếu nó mới là 219. Đúng rồi, 219. À, hình như là vẫn có 2 người hôm qua cũng vậy. Hai phiếu đó Ngọc ơi, không phải một phiếu đâu. Dự kiến là họ nói là có khả năng là 2 phiếu. Tại vì cái lần 1 đó ở Hạ viện đó là cũng 2 phiếu mà. Lần 1 là cũng 2 người đó không vote luôn. Theo dự kiến thì là 2 phiếu, nhưng mà họ vẫn quyết định là 100%. Họ tuyên bố ngày hôm qua, nhưng mà chắc chắn là không được 100% rồi. Tại vì bây giờ đã là 1 người rồi. Bây giờ chỉ sợ là 4 người không đồng ý thì thôi đi về nơi xa. Nhưng chắc không có chuyện đó đâu quý vị. Chắc chỉ có 2 người, tối đa là 2 người không đồng ý thôi. Còn lại là chúng ta không có lo đâu. 2 người không đồng ý thì vẫn thông qua, mà là vẫn như vòng 1 luôn. Vẫn là 219. 우리 công chú님 화장실 가, 미씨. 가자. 화장실 가. For what purpose does the gentleman from New York seek recognition? Mr. Speaker, as a member designated by Representative Morelli of New York, pursuant to HRES 8, I inform the House that Representative Morelli will indeed vote aye on the motion to concur in the Senate amendment to HR 1319. Thank you. 안 돼. 밖에 가지 마. No, 안 돼. 추워, 호르몬 있어. 약 먹어. 미쳐 약 먹어. 약 먹어, 너 호르몬 있잖아. 호르몬 있어. 이나.
For what purpose does the gentleman from California seek recognition? As a member designated by Mr. Cardenas pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Cardenas will vote aye on the motion to concur the Senate amendment to HR 1319. Trời ơi sao lâu vậy? Hồi hộp quá đi mất thôi. Giờ mới có 140 mấy. Kim Phạm yêu dấu, trời ơi chị còn không ăn gì luôn chứ không phải là ăn chay. Kim Phạm USA ơi, chị còn không ăn gì. Chứ đừng nói là ăn chay. Từ sáng giờ không ăn gì đây. Không ăn gì để chờ vote đây. On the Senate amendment to HR 1319, and Mr. Speaker, as the member designated by Mr. Payne of New Jersey, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Payne will also vote yay on the Senate amendment to HR 1319. Kim Phạm Ngọc có đang bảo là không phải là seafood kìa, mà là nhìn thấy thức ăn thì ăn chứ không phải là đồ ăn biển kìa. Kim Phạm ơi, trời ơi, bảo sao mà tăng cân hả Ngọc ơi? Chị từ sáng giờ chưa ăn gì đây này, chắc hôm nay bị giảm ký. Kim Phạm. Ôi An thì dạo này sợ mập nên là suốt ngày ăn rau, ăn salad thôi, trời ơi. Ôi dồi, lại còn ăn cá thu nữa ấy hả? Ăn ngon thế. Rồi còn salmon nữa hả? Trời ơi. Thế thì không giảm cân được đâu An ơi. Salmon cũng béo đó, ăn vào cũng mập đó. For what purpose does the gentleman from California seek recognition? Mr. Speaker, as member designated by Congressmember Napolitano, thôi đừng cãi nhau, dân chủ với Cộng hòa làm gì cho nó mệt ra, toàn ăn tiền của các bác bỏ tiền túi ra đi làm, bục mặt ra bỏ tiền thuế ra đóng thôi, chứ tiền đâu của hai bên đó họ cho quý vị đâu. Ôi giời ơi, quả này thì tiền đi về nơi xa rồi. Ông Joe Biden vừa thông báo ông ấy sẽ ký chậm cái gói cứu trợ này nha, nhưng mà vẫn nhanh hơn theo dự kiến. Ông ấy nói là ông ấy sẽ ký vào, không phải là vào ngày hôm nay, mà cũng không phải vào ngày mai. Xem nào, ngày bao nhiêu nhỉ, để em nhìn lại lịch xem nào. Hai mươi 12, ông ký vào ngày 12, 13, 14 thì vẫn tuần sau, sau 3 ngày ai sẽ gửi tiền sau loạt đầu tiên thì vẫn là cái tuần của ngày 17 đó quý vị. Có thể là ngày 17 chúng ta sẽ nhận được tiền. Thứ 6 ngày 12, Tổng thống Joe Biden sẽ chính thức vừa thông báo là sẽ chính thức ký gói cứu trợ. Hạ viện còn đang vote chưa biết là có thông qua hay không, ông tuyên bố ký vào thứ 6 rồi quý vị nha. Thứ 6 ngày 12, Tổng thống Joe Biden sẽ ký gói cứu trợ 1.900 tỷ. Sẽ thông qua thôi cả nhà yêu dấu ơi. Tối đa cũng chỉ có 2 cái vote của bên dân chủ thôi, tại vì nó cũng giống như là hôm qua đó. Hôm qua cái vote khởi động đó thì chắc là giống như vậy thôi. Em nghĩ là vẫn là 219. Cả nhà thử đoán xem có ai đoán đúng không nha. Vanessa đoán số vote sẽ là 219 trên 210. Trên 212. 100% Đảng Cộng Hòa không vote. 2 thành viên của Đảng Dân Chủ không vote. Đó, em đoán đó, 219 trên 212.
Đúng rồi, chị Street ơi, em đang mong đây. Không biết hôm nay tình hình cổ cánh nào rồi, em từ sáng giờ em còn chưa có thời gian để ngó này. Cả nhà thử đoán xem ai đoán trúng nào. Có quà. Em đoán 219 trên 212. Thank you, Mr. Speaker. As a member designated by Mr. Stubbe of Florida pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. Stubbe will vote no on the Senate amendment to HR 1319. Phải 4 đảng viên dân chủ không bỏ thì mới ấy được cơ, thì mới bị. An Lê đang chơi quả 218 trên 213. 218 thì vẫn là ok, vẫn sát nút không sao. Vẫn là vừa vặn số vote để mà thông qua. Trời, có mỗi một xe, Ngọc ơi, có mua đâu. Trời ơi, có mỗi một xe à. Có mua đâu, làm gì có gan mà mua. Hôm đó mua xong bán rồi, xong rồi lại mua lại. Mua lại nhưng mà cũng mua có mỗi một xe để mà theo dõi thôi. Im. Im, Michelle say im. Nào, im. Trời, sao con cứ làm cho con baby nó khóc hả? Đang đau hết cả đầu còn làm cho nó khóc. Thế con nói con baby im nào. Im, Michelle. Im. Trời ơi. Sao mình cứ thích nó khóc thế hả Seo? Trời ơi, cứ thích con baby nó khóc. Con baby nó có cái nút bấm để nó khóc đó quý vị. Con thì em cứ suốt ngày nó bấm cho nó khóc. Một người đảng Dân Chủ đầu tiên từ tiểu bang Maine, vẫn là cái ông ở tiểu bang Maine nè. Với cả một người nữa, em nhớ không nhầm là ở tiểu bang Louisiana thì phải. 2 người chống lại. Thì đấy là của đợt trước thôi. Còn đợt này mới chỉ có một người chống lại thôi này. Đã chống lại gói của dự luật. Thôi cho nó ra kia đi, trời ơi. Đi ra đây. Mẹ gì? Im. For what purposes, Mr. Speaker, as the member designated by Ms. Bonnie Watson Coleman pursuant to HRS 8, I inform the House that Ms. Watson Coleman will vote yes on the motion to concur in the Senate amendment to HR 1319. Ôi, vẫn chưa xong, còn 31 đồng đều vậy. 31 bên Dân Chủ, 31 bên Cộng Hòa. Quả này chơi cho cái kiểu đều đều như này cho căng. Trời ơi, giờ này còn chưa xong. Em đoán 219 trên 212. Em đoán giống hệt như lần trước luôn. Chứ đừng 218 vote sát sao quá. Anh chị Bình Huỳnh, baby con ai vậy em? Đâu, baby giả, không phải baby thật đâu ạ. Con nhà em nó chơi cái con baby giả mà. Cứ đây Michelle. Michelle mua một sport. Ông Biden, ông vừa bổ nhiệm kế hoạch bổ nhiệm một người lãnh đạo trong việc tung ra để thực hiện cái gói cứu trợ đó. Như đợt trước là ông mà nêu trần, ông ấy tuyên bố những cái tung ra những cái thông tin đó. Ui xeo. Đấy, ông bổ nhiệm bà Dê Lẻn Bộ trưởng Bộ Tài chính, em biết ngay mà lại. Tại vì lần trước là ông mà nêu trần mà. Thì bây giờ ông Joe Biden vừa mới phát biểu.
그래. Trời ơi. Biết cái gì sẽ. Bà ấy là cái người cầm tiền thì bà ấy sẽ thông báo những cái khoản tiền nó đến tay người dân. Purpose as the gentlewoman from New York seek recognition. As a member designated by Ms. Bush of Missouri, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Ms. Bush will vote yes on the motion to concur in the Senate amendment to H.R. 1319. Kim Phạm. Có phải ở Onusian nào không nhỏ? Kim Phạm với chị không nhớ lắm đâu, chị nhớ mang máng thôi, tại vì là nó cũng cách đây khoảng độ vài tuần rồi, thành ra mình không có nhớ đó. Có phải một người ở Maine còn một người ở Louisiana đúng không? Nhưng mà chị không nhớ lắm đâu. Gọi là hơi mang máng, nhớ là như vậy thôi. Chị đoán là 219 trên. Thế mà hôm qua họ vote cũng có 219 đó Kim Phạm ơi. Thành ra là chị bảo là không biết là họ có giữ giống như hôm qua hay không. Tại vì họ vừa mới vote hôm qua xong thì đoán vậy. Tối hôm qua hỏi vote, họ nói là đấy là vote vậy thôi, chứ còn hôm nay họ vẫn nghĩ là 100% sẽ thông qua. Nhưng mà bây giờ bị một người không ấy rồi, đúng không? Một người, hai người quan trọng gì đâu, quan trọng là nó thông qua thôi. For what purpose does the gentlewoman from Ở tiểu bang Connecticut em ấy seek hả? Kim ở tiểu bang nào Kim Phạm? As the member designated by Ms. Wilson pursuant to Hello anh trai Cali cuối tuần, trời ơi, chị Soan vẫn còn đây ủng hộ em này. Ms. Wilson will vote yes Anh on the Sơn, motion thank you, to anh trai. concur in the Senate amendment to H.R. Anh chị Alex đoán là 218. 218 thì cũng vẫn thông qua đó, nhưng mà cái con số nó sát sao quá. Hai 211 rồi. Chỉ cần 7 phiếu nữa thôi là bà con ăn ngon ngủ kỹ nào. Cố lên nào. 7 phiếu nữa thôi là ok. The gentleman from Illinois seek recognition. Speaker, as the member designated by Mr. Grijalva pursuant to HRS 8, Anh chị Khánh Nguyễn đoán là 220 trên 211. Ok, để tí xem ai con số của ai đúng nào. HR 1319. Anh Winnie Trần sao nó đi bằng nhau hoài vậy? Thì nó chênh lệch nhau rất là ít mà anh trai. 100% Đảng Cộng Hòa họ không có đồng ý đó, thì thành ra là cái con số nó đi chênh lệch nhau rất là vài phiếu thôi. Đai Nhiên nhìn số phiếu nghi lắm. Yên tâm đi Đai Nhiên, 213 rồi, còn 4 phiếu nữa thôi là ngủ ngon nè, ăn ngon ngủ kỹ nè. Anh Charlie đoán same em cũng đoán 219 trên 212. Còn có 4 vote nữa thôi quý vị, là 215 rồi. 3 vote nữa thôi, 3 vote nữa thôi là chúng ta có thể ăn mừng. Ăn mừng tiền sắp về túi. Chúng chị vẫn tưởng như cả nhà. Hoa Huỳnh ơi, chị có được đồng nào đâu. Cổ vũ cho mọi người cho vui thôi. Ôi còn có 1 vote nữa thôi kìa cả nhà. 1 vote nữa thôi. Trời ơi. 1, 2, 3 vô nào. Cho mọi người yên tâm cái.
1 vote nữa coi như quý vị về ngủ ngon luôn được nha. Trời ơi sao nó không nhảy, còn có 1 vote nữa thôi nè. 1 vote nữa thôi. Đấy, ăn ngon ngủ kỹ luôn rồi quý vị ơi, có tiền rồi, 218 rồi. Thôi bây giờ kệ, còn hai cái kia không vote hay vote cũng ok. Đánh đề 220. Trời ơi. Đó, chúc mừng cả nhà nhá. Bây giờ phải gọi là bravo bravo nè. Bắc su hoan hô rồi. Đó thì bây giờ coi như là hai cái kia thôi kệ đi, họ thích bao nhiêu thì bao. 218 là ok rồi, ăn ngon ngủ kỹ rồi. Trời ơi, em lần đầu tiên em được coi trực tiếp cái lúc mà thông qua đó, còn mọi lần em toàn bị cắt đoạn nè. Tại vì hôm nay họ vote cái giờ này, còn mọi hôm họ vote cái giờ ban đêm á, là nhà có ông xã ở nhà đâu có vote, đâu có coi được đầy đủ đâu. Chính thức rồi anh chị Huyền Trần ơi, tại vì chỉ cần 200 đấy, 219 rồi kìa. 219 vote rồi, thừa sức vote rồi. 218 là vừa đủ, còn lại 219 là thừa 1 vote rồi đấy. Đó, bây giờ xem ai đoán trúng nào. Em đoán 219. Nhưng chắc là Kim Phạm đoán trúng rồi. Kim Phạm 220 chắc Kim Phạm đoán trúng, với cả anh chị Khánh Nguyễn đoán trúng rồi. Không biết Kim Phạm còn ở đây không? Kim Phạm trúng giải thưởng rồi. Anh Charlie trúng vé số. 221 thì làm gì được à? Còn có 1 vote nữa thôi. Tối đa chỉ được 220 thôi kìa. Một người họ không vote rồi anh chị ơi. Anh chị Jimmy. Thôi 218 là ok rồi, 219 còn cả hơn luôn. Ôi lại còn có một đảng Cộng Hòa vote giết quý vị ơi. Thế thì có khả năng là 222 rồi. Một đảng Cộng Hòa vote giết rồi. Trời ơi, chắc là bà Lisa rồi, bà ấy đang bị ấy đó. Bà ấy đang bị kiện mấy cái vụ gì đó quý vị. Em đoán chắc là bà Lisa bà vote cái vote này. Nhưng mà không biết có phải hay không. Trời, chuyện nghe như là... Ồ, tại vì còn vote của bên Đảng Cộng Hòa nữa. Đúng rồi, em không tính sang bên Đảng Cộng Hòa. Có 221. 221 ở bên Đảng ở bên Đảng Dân Chủ. Còn Đảng Cộng Hòa là có 210. 221. Trời ơi. Ô, cái ông Cộng Hòa ông lại rút về rồi. Bó tay. Ồ đấy. Thế là hết tất cả Đảng Dân Chủ 220 người vote rồi quý vị ơi. Kim Phạm USA đâu rồi? Kim Phạm đã chiến thắng rồi kìa. Ông ở Louisiana đã bỏ vote rồi nè. Vừa rồi có thấy Cộng Hòa bỏ 1 vote mà. Trời ơi, vậy thế thì đúng rồi. Kim ơi, cảm ơn em nha. Nhưng mà dù sao thì Cộng Hòa cũng có một người vừa mới vote đó Kim. Nhưng mà bây giờ ông đi đâu mất tiêu rồi. Xem ai đoán trúng phải trúng thưởng thôi mà anh Khánh Lương ơi. Em bị xịt rồi tại vì em đoán 219. Vừa rồi em thấy có Cộng Hòa một người vote đó. Nhưng mà thôi, coi như là chúng ta chờ thứ 6 ông Joe Biden sẽ ký nha quý vị nha. Hôm nay ông không ký đâu. Hôm nay họ vừa thông báo rồi. Ông còn chuẩn bị những cái thủ tục gì nữa đây này. Dự định thôi. Rồi gõ búa rồi. 211, 211 người của Đảng Cộng Hòa này. Và 221 người của Đảng Dân Chủ. Thì chỉ có một người của Đảng Dân Chủ không vote thôi. Và một người của Đảng Cộng Hòa là cũng không có vote no hay yes. Vừa rồi họ thấy cái người đó là vote yes đó. Nhưng bây giờ lại thôi, lại rút về. On this vote, the yeas are 220, the nays are 211. 220 trên 211. Đấy, bà ấy đang gõ búa công bố chính thức gói cứu trợ đã thông qua với số vote 220 trên 211 quý vị nha. Trời ơi, hò reo. 100% Đảng Dân Chủ vỗ tay hò reo, chỉ có một người không vỗ tay, còn lại 100% Đảng Cộng Hòa không vỗ tay hò reo. Oh my god.
Trời em like từ sáng đến giờ sợ luôn. Gõ búa rồi là xong rồi. Vỗ tay rồi Ngọc ơi. Ngọc với cả Kim Phạm hôm nay trúng rồi. Trúng số rồi. Với cả anh chị Khánh nữa vừa đoán trúng 220 trên 211 đó. Anh chị nào đoán con số đó là đúng nè. 100% Đảng Cộng Hòa không vote. Có một người hỏi họ không bỏ cho bên nào cả. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy họ bỏ xong họ lại rút về đó quý vị. Trời ơi, Kim Phạm ở tiểu bang Lucien nhà ăn là thảo nào đoán chuẩn thế. Đó, coi như là xong rồi quý vị. Còn hỏi cái gì thắc mắc thì quý vị hỏi em trả lời, xong rồi em đi xin xuống đây. Tại vì nội dung thì nội dung The Honorable, the Speaker, House of Representatives, Madam. It has been my honor and privilege to serve xong rồi the chị people Bella of ơi, the xong 11th rồi. Congressional Có District tiền rồi of bà con Ohio nha. since November 2008. My appreciation for their support as I sought to represent their interests and those of many Americans Thứ 6 ông for Joe whom I Biden could ông be mới a ký. voice is boundless. I will always remember my colleagues and friends who have become a part of my family during the last 12 years. I am fortunate to have been selected by President Joe Biden to continue to serve the public good as Secretary of Housing and Urban Development. Therefore, please accept this correspondence as notice of my resignation from the U.S. House of Representatives, 11th Congressional District of Ohio, effective immediately upon delivery on March 10th. Em đang đi làm, em hôm nay em xin nghỉ á hả? Thank you for your leadership Kim. and support during my tenure. Signed sincerely, Marsha L. Anh chị Fudge. Vincent Nguyễn, cảm ơn anh trai. Anh Tôn Trần. Anh chị Thu Hằng Lê. The chair lays before the House the following communication. Trời ơi, Kim ơi, vui quá không làm việc được ấy hả? Trời, chị like từ sáng giờ chị chưa ăn uống gì nè. Mới chỉ uống mỗi duy nhất cốc cà phê thôi, chưa ăn uống gì hết. Mà vừa dọn nhà vừa like đó. Vậy có tiền rồi vâng ạ. Tiền thất nghiệp vẫn 300 trên một tuần cho đến ngày 9 tháng 6, ngày 6 tháng 9 quý vị nha. Gia hạn cho đến ngày 6 tháng 9. Nhưng mà chỉ có tấm check 1400 là đến tay bà con sớm thôi. Còn tiền thất nghiệp phải mất vài tuần. Bên DOL họ sẽ điều hành về các tiểu bang nha quý vị. Chứ không có gia hạn ngay trong cái tuần này được đâu. Trong cái tuần tới được đâu. Chỉ có duy nhất tấm check 1400 là sẽ có lịch trong cái tuần tới cụ thể. Còn lại là không có đâu. Giống như bạn Kim Phạm USA bạn nói nè. Tấm check sẽ có trong tuần tới. Kim Phạm hôm nay chiến thắng nha. Đoán số vote cũng đúng luôn này. The Bipartisan Background Checks Act of 2021 and ask for its immediate Đúng consideration. rồi Kim, coi như là xong rồi. Còn cái tiền thuế tín dụng thì đến đến tháng 7 chúng ta mới được nhận. Cảm ơn cả nhà yêu dấu và ủng hộ em nha. Còn ai chưa like đăng ký kênh ủng hộ cho Vanessa, like đăng ký kênh ủng hộ em với nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. The gentleman from New York, Mr. Nadler, and the gentleman from Ohio, Mr. Jordan, will each control 30 minutes. Đúng rồi, 220 đó, Bình Trường ơi. Mr. Speaker, I ask unanimous consent that all members may have 5 legislative days in which to revise and extend their remarks and insert extraneous material on H.R. 8. Without objection. Mr. Speaker, I yield myself 3 minutes. Recognized for 3 minutes. Mr. Speaker, gun violence impacts all of our communities, and no place is immune from its reach, including our homes, our streets, our schools, and even our places of worship. That is why we must take swift and decisive action to reduce the daily toll of gun violence that afflicts our nation. H.R. 8, the Bipartisan Background Checks Act of 2021, is sensible and effective legislation to do just that. Under current law, gun sales conducted by licensed firearms dealers may only be completed if the buyers clear background checks. This bill would simply extend that requirement with limited exceptions to guns transferred by có 10.200 tiền thất nghiệp giảm thuế trên cái khoản tiền đó. 10.200 đầu tiên của tiền thất nghiệp là quý vị được giảm nha, được giảm miễn thuế ở trên cái khoản đó. According to one study, 22% of gun owners in the U.S. acquired their most recent firearm without a background check. We do not know if they were felons, fugitives, domestic abusers, or otherwise prohibited under the law from possessing firearms. A huge volume of guns was sold with no questions asked.
It is time to close this dangerous loophole. There is no reason to continue to make it easy for people who are legally prohibited from possessing firearms to acquire them. And the evidence clearly shows Ok, Kim Phạm yêu dấu ơi, cảm ơn em gái nha. Bye bye em. One study found that a Connecticut law requiring background checks. Chờ IAS họ thông báo đã, anh chị Nhung ra đây. Xem họ có yêu cầu define hay không, hay là họ đưa ra cái auto trả lại cho quý vị vào mùa thuế 2022. Thì chờ xem họ thông báo đã. The state's gun homicides increased by 23% and suicides 220 trên 211 đó, chị Thu Hằng Gun lên. violence of this magnitude is a distinctly American problem. A recent study in the American Journal of Medicine found that compared to 29 other high-income countries, the gun-related murder rate in the United States is 25 times higher. Even when you adjust for population differences, Americans are disproportionately killed by gun violence. This is a disparity that we can remedy by passing this bill. With the exception of certain limited transfers, such as gifts to family members and transfers for hunting, target shooting, and self-defense, H.R. 8 would extend the current federal background check requirement, which applies now only to licensed gun dealers and would require virtually all transactions to undergo a background check to help ensure that firearms do not end up in the wrong hands. I thank Representative Mike Thompson of California for drafting this important legislation and for being a champion of gun violence prevention in Congress. Simply put, H.R. 8 will save lives. I urge my colleagues to support this legislation and to support safer streets, safer schools, and safer communities. I reserve the balance of my time. Xong rồi, đúng rồi chị Hương Vũ ơi, chị Cindy xong rồi, 220 trên 211 đã xong rồi đó. Peter Cao xong rồi, không cần phải có thẻ nữa đâu. 220 trên 211 đã đóng bàn rồi. Tiếp Bạch Nguyễn, lâu quá rồi mới nghe cái tiếng bà con ơi. Mr. Speaker, Democrats today want to introduce gun control legislation that they say is going to make you safer. They want to expand background checks. Kết thúc chúng ta chuẩn bị gói thứ tư nha. Em nghe thông tin gói thứ tư rồi đó. Who were those 112,000 people? Well, my colleagues on the other side of the aisle would have you think có cái bảng đó An ơi, có cái bảng nha. Cái bảng họ đề rõ số tiền luôn đó. How many of those 112,000 were prosecuted for that crime of trying to acquire that gun? According to the DOJ, 12. 1, 2, 12 in a year. Who were the other 100,000? Imagine, just imagine now that you're the victim of an abusive relationship. Bích Nguyễn ơi, thông qua rồi, xong rồi em ơi, 200 phiếu 220 trên 211 đã thông qua rồi. Chị Hoa Nguyễn. And now you've decided it's time to acquire the means to protect you and your children. So you go to the gun store and you try to buy a gun. Em chưa ăn gì đây nè, em đi ăn buổi trưa rồi em ăn luôn thẻ. You ask the clerk, why was it denied? I don't know, this happens sometimes. Maybe you had a similar name to somebody else in the database. Cảm ơn chị You yêu. can't buy a gun today, tomorrow, next week. Not ever. Đúng rồi, thông qua rồi Peter ơi, 220 trên 211. Friend you've known for a long time. Your friend says, I'd like to help you. Em chuẩn bị xin xuống nha. Họ nói là thủ tục hiện tại bây giờ sẽ là như sau. Bên Hạ viện, bà thư ký của Nhà Trắng HoaKy sẽ cùng với bên Hạ viện soạn thảo văn bản dự luật, rồi thì đưa cho bên Hạ viện và Thượng viện kiểm tra một lần cuối trước khi mà đưa lên cho ông Joe Biden ký. Thì ông Joe Biden sẽ ký vào chiều thứ Sáu cơ quý vị nha, chiều thứ Sáu mới ký nha, sẽ đưa lên vào ngày thứ Sáu cho ông Joe Biden này. Thì những cái nội dung chính dự luật vẫn là $1.400 sẽ đưa đến tay của người dân, những người mà trong income cap đó quý vị. Rồi cái đấy thì em sẽ chia sẻ sau chi tiết. Tiền thất nghiệp 300 trên 1 đồng của tiểu bang trong vòng từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 9. Và tất cả các cái khoản tiền của tiểu bang như là PUC của cả hai chương trình 1099 và W2 đó quý vị cũng sẽ được gia tăng cùng thời gian với khoản 300 trên 1 tuần của liên bang, cũng đến ngày 6 tháng 9 luôn. Mở rộng thuế tín dụng của trẻ em lên tới 3.600 cho một trẻ em quý vị nha. Có bao nhiêu trẻ em quý vị sẽ được tính bấy nhiêu và sẽ bắt đầu trả tiền từ tháng 7 năm 2021. Còn lại
những khoản tiền khác, ví dụ như PPP, EIDL 350 tỷ dành cho các tiểu bang thì có hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ ảnh hưởng nặng của đại dịch, giúp cho trường học, học sinh, phân phối vaccine, phát triển vaccine, rồi thì những cái grant cho những cái small, những worker mà có những cái khoản grant do ảnh hưởng của Covid-19 đó, rồi tăng 15% trên cái phiếu thực phẩm cho đến hết tháng 9. Rồi cũng trang trải cho những cái phần của tiền thuê nhà và chủ nhà, rồi những cái khoản cho PPP, EIDL. Nói chung là tất cả các cái khoản đó giống như cái bill chi tiết mà hôm trước em có chia sẻ cho quý vị đó, nó không có gì khác cả, chỉ khác trên cái khoản ghi nợ thuế thôi. Thì em sẽ tìm hiểu thêm, em chia sẻ riêng cái video về cái phần nợ thuế cho quý vị nha, xem quý vị có bị trừ trên cái khoản nợ tư nhân hay không, hay là quý vị sẽ bị trừ trên tất cả, hay là quý vị chỉ được bỏ qua cái phần support, nợ sai support và nợ chính phủ thôi, còn quý vị vẫn bị trừ trên cái khoản tư nhân, thì em sẽ confirm thêm một lần nữa và chia sẻ cho quý vị trong cái video chi tiết. Nhiều tiền quá. Đấy, chị Cindy cũng trúng số luôn này, đoán trúng 220 này, em đoán 219 này, em bị chệch một số này. Trời ơi, Kim Phạm bảo đi làm vẫn chưa đi nè. Kim Phạm yêu dấu, cảm ơn em nhé. Cứ yên tâm, Tết Congo này. Anh Tôn Trần đang nói gì vậy? Bà con ta nên nhớ, đây cũng là đề nghị, đúng rồi, cái này là cái revise, sửa đổi từ cái bill của cựu Tổng thống Donald Trump hôm trước thôi, chứ chưa phải là cái bill mới đâu. Thành ra là cái gói cứu trợ thứ tư cơ thì mới là cái bill của ông Joe Biden riêng lẻ, thì quý vị chờ nha, cái bill đấy nó mới khổng lồ nè. Mặc dù là đã có những cái bài báo họ đăng về cái gói cứu trợ thứ tư rồi, nhưng mà những nhà kinh tế thì họ phân tích là có thể là đó chỉ là cái sự gọi là đề xuất thôi, chứ để khả thi thì rất là khó. Và tại vì sao lại như vậy thì đấy thôi, trước khi xuống em đọc nốt cho quý vị một chút xíu này nha. Bank of America đã khảo sát này, số tiền mà người dân lãnh 1.400 trong cái khoản trợ cấp của lần này cũng sẽ giống như những cái khoản kích thích của những lần trước. Phần lớn sẽ là tiết kiệm nhiều hơn là chi tiêu để kích thích kinh tế. Đó, thành ra là cái sự kích thích kinh tế họ nói là để mang đi chi tiêu đó, để mà kích thích kinh tế là rất là ít nha, không có nhiều đâu quý vị. 36% số người được hỏi để biết thì họ sẽ chi tiêu tiền, với 30% nói rằng sẽ để trả nợ, 25% sẽ là tiết kiệm và 9% sẽ là đầu tư. Như vậy là tổng cộng có 34% sẽ nằm vào trong tiết kiệm và đầu tư, không phải là cái phần trăm để mà họ đi vào chi tiêu để thúc đẩy kinh tế. Và tổng cộng chỉ có 36% số người sẽ dùng để số tiền tấm check để mà chi tiêu, để thúc đẩy kinh tế thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là có 36% thôi quý vị nha. Còn lại là 64% là nằm ở trong những cái mục khác, chứ không phải nằm ở trong mục để mà đi chi tiêu thúc đẩy kinh tế. Đó là các cái nhà khảo sát của bên Bank of America họ đưa ra trong cái bài báo mới nhất của ngày hôm nay luôn đó. Đó, thì đối với những người có thu nhập cao, kiếm được hơn 120.000 trên một năm, thì 79% họ cho biết họ sẽ tiết kiệm tiền từ việc ở trong những cái gói kiểm tra kích thích này, nếu như họ được hưởng ở trong những cái khoản là không chỉ có gói cứu trợ mà kể cả trong những cái khoản khác đó quý vị, thì có 79% họ nói họ sẽ tiết kiệm. 53% những người có thu nhập thấp kiếm được ít hơn 30.000 đô la, họ cho biết họ cũng sẽ tiết kiệm và không chi tiêu. Trời ơi, 53% trong cái người mà có thu nhập ít hơn 30.000 quý vị nha, mà họ trả lời là họ cũng để tiết kiệm. Cái bài báo này, bài báo chính thống luôn đó quý vị, ở trong Business Consider đó, quý vị có thể vào coi, vừa mới ra xong cái bài báo này luôn này. Kết quả khảo sát về kế hoạch kích cầu tiền của người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể. Hầu hết khoản tiết kiệm trong các hộ gia đình không có khả năng đi chi tiêu. 80% dành số tiền của họ cho cổ phiếu tiết kiệm. Tại vì họ biết được, vì là cái cổ phiếu đó nó liên quan đến tài khoản băng đó quý vị. Khi mà họ rút tiền để họ đầu tư vào cổ phiếu là tự dưng cái nhà băng họ cũng biết mà, nên là họ khảo sát, họ biết được là vì vậy đó. Trời ơi, nhiều người đầu tư cổ phiếu lắm. Em cũng vậy à, có đồng nào em đầu tư cổ phiếu hết sạch thành xanh luôn.
But if it's not the case, it will not reflect the will of the American people, which would like to see this. Trời ơi, chờ ông ấy ký xong là em phải chờ xem IRS họ đưa cái thông tin gì ra đã, rồi hãng khai 15 tháng 4 mới hết hạn cơ mà, chờ 1-2 hôm nữa đi. Thứ 6 ông mới ký cơ, Tết đi ve ơi, chờ ông ký xong đã, xem nó có cái gì thay đổi hay không, xem bên sở IRS họ có yêu cầu gì không. Chờ ông ký cho chắc. Thì tuần sau họ vẫn là cái tuần của ngày 15, đó là cái tuần đó sẽ rơi vào 15, 16, 17, 18, 19. Nhưng mà họ nói là cái ngày mà nhận được tiền thì cái khả năng lần đầu tiên sẽ là rơi vào cái ngày 17 nhiều hơn. 17 hoặc là 18 hoặc là 19. Tại vì cái tuần của ngày 15 tháng 3 nó sẽ là bao gồm 15 tháng 3 là ngày thứ hai này. Sau đó thứ 3 sẽ là ngày 16 này. Thứ 4 là 17 này, thứ 5 là 18 này, thứ 6 là 19 này. Đó, nó sẽ nằm vào trong cái tuần đó thì chúng ta sẽ để ý ngày thứ 6 ông Biden ông ký xong thì IRS họ chắc họ sẽ bà dê lẻ đó, bà sẽ đưa tiền ra và bên IRS sẽ làm việc với bà Bộ trưởng Bộ Ngân khố và sẽ quyết định cái ngày chính thức tiền vào trong tài khoản quý vị. Nhưng quý vị yên tâm, giống như hôm trước tấm check 600 cũng vậy, sau có 3 ngày thôi là ông MNL Trần ông tuyên bố là tối nay tiền vào tài khoản của quý vị, thế là tối hôm đó tiền vào luôn đó, quý vị còn nhớ hôm đó không? Thì cũng vậy, lần này cũng vậy, thì chúng ta cũng phải chờ bà Bộ trưởng Bộ Ngân khố của chính phủ Mỹ là bà Dê Lẻn, bà sẽ tuyên bố nha, cùng với bên kết hợp với bên sở IRS sẽ đưa ra cái ngày chính thức cho quý vị. Thì họ dự tính là nếu mà sớm nhất thì sẽ là cái tuần sau đó, còn lại nếu không thì muộn nhất thì sẽ là cái tuần sau nữa. Thì chúng ta cứ chờ, nó sẽ chỉ xảy ra trong 2 cái tuần đó thôi. Và paper check thì sẽ nhận sau khi mà direct deposit nhận, thì paper check sẽ nhận sau 1 tuần. Và sau 1 tuần paper check nhận thì EIP các cái thẻ debit 4 triệu người đợt trước nhận đó thì sẽ lại tiếp tục sau 1 tuần lại nhận tiếp. Đó, nó gối nhau như vậy. Nên là chúng ta cũng yên tâm rồi, quan trọng là bây giờ nó đã thông qua rồi, không còn gì để mà lo lắng nữa. Đúng rồi, còn bao nhiêu là mình phải đóng, mình chỉ được giảm trên cái 10.200 đó thôi, chỉ được giảm hơn 1.000 đó thôi đó, tùy từng người phần trăm thuế đóng bao nhiêu. Nếu mà đóng 10% thì được giảm 1.020 đồng này, còn nếu 15, 16 hay 20% gì đó, hôm nọ có anh chị nào được nó bị đóng những người 16% đó là lên đến 1.600 bao nhiêu đó. Thì anh chị đó để chờ xem IRS họ tuyên bố thế nào đã quý vị nha, để em xem họ tuyên bố ra sao. Họ bắt mình phải refile thì mình biết refile, còn nếu như mà họ cứ auto trả lại cho mình thì mình không cần phải refile. Nhưng mà auto trả lại thì họ đoán là sẽ có thể sẽ bị nhận cái overpayment của tax return năm 2022 lắm, thành ra là chúng ta cũng chưa biết được, phải chờ xem họ quyết định ra sao thì em sẽ tuyên bố cho quý vị trong những cái thông tin tiếp theo. Đó, họ vẫn còn đang tranh luận, vẫn đang nói ra, đưa ra những cái em xin xuống nha, cho con em đi dạo tí xíu nào. Ôi trời ơi, họ có cái bảng để tính tiền luôn cho quý vị đây này. Để em thử tính nha, xem là một cặp vợ chồng này mà income, thử lấy income lỡ cỡ xem nào, income thôi lấy income dưới 150 đi xem được 10 đứa con thì được bao nhiêu. 10 đứa con với cả 2 bà mẹ đi, 2 ba mẹ đi. It is the Second Amendment for a reason, not the ninth or tenth. You must have the second to protect the first. Dependent là 12 người đi, xem được bao nhiêu tiền. And we know all of them was to take guns from law-abiding citizens. Nếu mà gia đình quý vị, cặp vợ chồng khai thuế chung mà income dưới 150.000, mà nhà quý vị có 12 dependent, 10 người con và 2 ba mẹ, thì quý vị sẽ được 19.600 đồng quý vị nha. 12 đứa con, 10 đứa con. Mà em phải tính thế, tại vì là em có đứa bạn người Mẽ đó, nhà nó có những 14 người con cơ. Mà toàn những đứa con nhỏ xíu xíu mà con còn không biết là ở đâu ra mà lắm vậy. Có một student loan có 10.000, để chị xuống chị làm video chi tiết nha, có 10.000 xóa nợ student loan từ đợt trước rồi, cái đấy không có thay đổi. Để chị xuống chị sẽ tổng hợp chia sẻ lại một lần nữa cho quý vị. Có hết PPP, EIDL, PPP được gia hạn thêm 3 tháng luôn, quý vị thoải mái.
communities, and schools. Gun violence costs our country $280 billion every year. Cả nhà em xin xuống This nha, status cho con em quo đi is not đi chơi okay. đã. Our Quý vị có constituents thể vào know it, cái and they support HR 8 cứ overwhelmingly. để ở đó xong. The special order last night on HR 8 was another low point for decorum in the House. To be generous, it was an embarrassing display and a complete misrepresentation of the facts. Viewers were told that the bill would create a federal gun registry. Wrong. Read page 5, line 18. HR 8 prohibits any registry. They were told that you can't give a gun to a family member. Wrong. Read page 3, line 7. You can. They were told that you can't transfer a gun if someone was suicidal or needed it for protection to address a self-defense situation. Wrong. Read page 3, line 21. You can. They were told that you can't lend a gun to a friend to go hunting. Wrong. Read page 4, line 16. You can. What the bill does do is close the private gun sale loophole, which has made it easy for felons and other prohibited purchasers to buy a gun online, at gun shows, or in person-to-person sales. We know universal background checks work. Every day they stop some 160 felons and some 50 domestic abusers from buying a gun. Every day. But without universal background checks, these people can take their business elsewhere, to someone without a federal firearms license, and buy the same gun. I've personally filled out the 4473 form required to buy a gun from a licensed dealer. I've done it many times. It's something that every responsible gun owner should be able to live with. Heck, they should welcome it. Em cảm ơn cả nhà nhé. Còn ai chưa like, ủng hộ, đăng ký, ủng hộ Vanessa, like, đăng ký kênh, ủng hộ em xin xuống nè. Chị New Hori nè. Chờ lệnh thì đã xong. Thông qua rồi, anh chị Nam Đặng ơi. Dozens of gun violence prevention groups, healthcare workers, law enforcement, and others be made part of the record. On the bill, we have Em xin xuống nha, bye bye cả nhà.